අපි අද යනවා රීඩින් සෙෂන් එකට යමු. ඊට පස්සේ ලිස්නින් එක අපි වෙලාව තියෙන විදිහට බාල කරමු. රීඩින් එක වයිට්මන්ට් කරමු. ඊට ලිස්නින් එකට යන්න පුළුවන් වෙයි. රීඩින් එක අපි ටක් කරලා යමු. importance of friendship. කියවන්න බලන්න. Friendship. How important are your friends in your life? Do you think friends can be as important as family? You are going to study and practice vocabulary before talking about friendship. You will then look at how to talk about activities. Most kids worry more about what their peers think of them than what their teachers think. කියවන්න. Most kids worry more about what their peers think of them. PS කියන්නේ තමන්ගේ යාළුවා අනිත් අයකට ඉගෙන ගන්න අය. PS. Most kids worry more about what their peers think of them than what their teachers think. Peers. ටීචර් හිතන දේට වඩා PS හිතන දේ ගැන ගොඩක් කිඩ්ස්ලා worry වෙනවලු. මේක S අකුර හරියට කිව්වේ නැහැ. ඒක අවධානය යොමු කරලා වේගෙන් කියවගෙන යන්න. තව පාරක් කියනකොටක් ගන්න. Most kids worry more about what their peers think of them than what their teachers think. වැරදුනාට කමක් නැහැ. වේගෙන් කියවමු. මිස් වුණොත් මම ඔයාලට ඒක පික් අප් කරලා දෙන්නම්. ඔයා ඒක වැඩි හිතලා ස්ට්‍රෙස් වෙන්න යන්න එපා. ඒකෙන් වේගෙන් කියවගෙන යමු. Colleagues in the workplace often become good friends. ඔයාලා මේක මම සවුන්ඩ් ෂෙයා කරලා නැහැ. ඔයාලට හරියට ඇහෙන්නේ නැතේ. Colleagues in the workplace often become good friends. කියන්න. Colleagues. බලන්න මේක අහන්න පොඩක් අහන්න මෙයා කියන එක. හරියට පැහැදිලි. Colleagues in the workplace often become good friends. Colleagues in the workplace often become good friends. Colleagues in the workplace after become good friends. Often become good friends. Colleagues in the workplace often become good friends. Colleagues. එකට වැඩ කරන්නේ college එකේ ඉඳ එකට වැඩ කරන අය තමයි. කියන වැඩ කරන තැන ඉන්න යාළුවෝ එකට ඉන්න අය ගොඩක් වෙලාවට යාළුවෝ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. My aunt makes me laugh. She has a great sense of humor. My aunt makes me laugh. She has a great sense of humor. I'm very active on social media sites like Facebook and Instagram. I'm very active on social media sites like Facebook and Instagram. I had another fight with my mother. She thinks I'm still a child. I had another fight with my mother. She thinks I am still a child. I had a nice chat with Joe. He told me about his holiday in France. I had a nice chat with Joe. He told me about his holiday in France. I don't normally talk to strangers, but the man sitting next to me on the plane was very friendly. I don't normally talk to strangers, but the man sitting next to me on the plane was very friendly. Strangers කියන්නේ අමුත්තන්. අමුත්තන්ට වැඩි කතා කරන්නේ. හැබැයි ප්ලේන් එකේ අනිත් සීට් එකේ හිටපු මිනිස්සයා ඒ පුද්ගලයා මෑන් කියලා පිරිමි පුද්ගලයා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. My sister has young children and a busy job, but she still has energy for exercise. My sister has young children and a busy job, but she still has energy for exercise.
Exercise. Exercise. My When my sister life has was difficult. My sister has young children and a busy job, but she still has energy for exercise. my sister has young child and a busy job, Children. but My sister has young children and a busy job. my sister has young children and a busy job, but she still has energy for exercise. When my life was difficult, my friend Mary gave me a lot of support. When my life was difficult, my friend Mary gave me a lot of support. I like road trips, but not on my own. I take a friend for companionship. Mm, I like road trips, but not on my own. I take a friend for companionship. Companionship. එකට යන්න companion කෙන් මාත් එක්ක තමන් එක තව එකට යන්න කෙනෙක්. Company. COMPANIO. Companionship. Plus Companion. feeling that you have when you have a friendly relationship somebody and are not alone. එතකොට මේකේ එයා කියන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ the pleasant feeling. දැන් තමන්ට දැනෙන අර pleasant feeling හැඟීමක් ධනාත්මක හැඟීමක් that you have when you have a friendly relationship. කාත් එක්ක හරි friendly relationship සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බොත් with somebody and are not alone. තනියම ඉන්නකොට නෙවෙයි. තව යාළුවෙක් ළඟින් ඉන්නකොට තමන්ට දැනෙන හැඟීමට තමයි companionship කියලා ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ අපිට කියන්නේ. ඒතර කම්පැනි කරන කෙනෙක් එකට යනවා එහෙම තියෙනවා. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ I take a friend for companionship. කියන්නේ මම පුද්ගලයෙක්ව යාළුවෙක්ව ගත්තා for companionship. Companionship කියන්නේ the pleasant feeling. the යාළුවෙක් තමන්ගේ ළඟ ඉන්නකොට තනියෙන් නෙවෙයි මට පොඩි companionship එකක් තියෙනවා කියලා අර එන feeling එක තමයි companionship කියලා කියන්නේ. ඕකේ නේද? Oh, sir. Support. Yeah. Support. Noun, help that you give someone in a difficult or unhappy time. Grace gave me a lot of support when my husband died. She's a good friend. Okay. Support. Okay. Energy. Energy, noun, the power to stay active without getting tired. Jo is so full of energy. She goes running every morning before work and often goes out late in the evening. Sense of humor. Sense of humor, noun, the ability to find things funny. A sense of humor can make a difficult situation less stressful. Companionship. Companionship, noun, spending time with people you know and like. My best friend moved to another city. I really miss her companionship. Workplace. Workplace, noun, the place where you work. Now and again, the company organizes social events outside the workplace. Peer. Peer, noun, someone of a similar age or someone who has the same position as others in a group. My fears of college would probably say I am a bit shy. Chat. Chat. Chat, noun, an informal, friendly conversation
I had a long chat with Sue. She's really enjoying her new job. Social media. Social media, noun, websites and phone apps that people use for communication and file sharing. I use social media to keep in touch with my old school friends. Fight. Fight. Noun, an argument with somebody. I had a fight with Simon about that money owes me. He Stranger. owes me. Stranger. Stranger. Noun, somebody. Stranger. Noun, somebody that you don't know. We were all strangers at the start of the class, but now we have become friends. නෑ මෙතන become friends කියලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ Strange sense of humor. Yes. Yes. yes එකම වයසේ ඉන්න අය නම් එකම පොසිෂන් එක තියෙනවා. Support at a difficult time. Fight. A family fight. She has a lot of energy. Social media sites. Companionship on a trip. A strange sense of humor. People at their workplace. Strangers talking. A chat with the colleagues. colleague Colleague. Colleague. colleague කියලා again colleague Colleague. a person that you work with especially in a profession or business කියන්න බලන්න. Colleague. Colleague. Does Jason have a Does Jason have a sense of humor? He always seems so serious. The correct answer is sense of humor. A sense of humor is the ability to find things funny. I can't cancel dinner with Amy. If I do, there will be a big fight. The correct answer is fight. A fight is an argument with somebody. Thanks you for all the blank when I was sick. Thanks you for all the support when I was sick. I won't forget it. The correct answer is support. Support is help that you give someone in a difficult or unhappy time. ගන්න මේක පොඩ්ඩක් මේක support නෙමෙයි කොහොමද කියන්නේ
මොකද මේ සවුන්ඩ් එක හුරුත් ඇති මං කියලා කියනවා. Support. සවුන්ඩ් එක නේ ෂෝ. Support. 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 Did you see the graduation photos brand shares on social media? The correct answer is social media. Social media is website and phone apps that people use for communication and file sharing. My neighbor often comes visiting. It's nice. I like the my neighbors often come. Fear? I like fear. මොකද ඔය හිතන්න තව පාරක් try කරන්න. Companionship කියන්නේ ඒ පිය කියලා කියන්නේ. fears නෙවෙයි neighbor කියන්නේ companionship. The correct answer is companionship. Companionship is spending time with people you know and like. Could we do it another time? I am really tired and I don't have much do it another time. Much energy. Could we do the correct answer is fear. The correct answer is energy. Energy is the powerful to stay active without getting tired. දත අල්ලපු ගෙදර ආච්චිවත් වැහිලා නෑ නේද? right. හොඳයි අද ඉක්මනට වේගෙන් යනවා. හොඳයි එහෙම නැත්නම් අපිට දෙක තුනක් කරගන්න පුළුවන් වේගෙන් ගියොත්. We must get together for a we must get together for a chat. I want to hear about your new job. Chat. The correct answer is chat. A chat is an informal, friendly conversation. My daughter is very musical and that makes her popular with her sense of humor. My daughter is very musical, popular with her peers. The correct answer is fears. A peer is someone your age or someone who is on the same level as others in the group. There's a good feeling in this workplace. The staff look busy and happy. The correct answer is workplace. A workplace is the place where people work. He was a total stranger. He was a total stranger. I had never seen him. He was a total stranger. The correct answer is stranger. A stranger is somebody that you don't know. පහල බලමු අපි. Talking about activities. We often use the verbs play, go, and do with sport and leisure nouns. Use play for team sports or sports with a ball like football or cricket. Also for competitive activities. For example, Zoe plays football with her friends on weekends, and I love playing chess with my grandfather. Do is another common verb for activities. Use do with other sport or leisure nouns. It's often used with things you can do on your own,
like yoga, or in a class, like, well, yoga. In these examples, we have Sam does aerobics and I do yoga. The next verb in this category is go. We generally use go with sport or activity nouns that end in ing, like sailing or walking, or as in these examples. Notice that there is no to after the verb go here. You say, I go jogging, not I go to jogging. When we say we like or don't like certain activities, we often use ing after the verb, like love, hate, and enjoy can all be followed by the ing form. In these examples, the situation is real. It already happens. Pippa lives in Melbourne and she loves living there. This other person in the second example is already a mentor. For repeated actions, you can use either to or the ing form after like, love, and hate. You could say, I like taking the bus, or Bob likes to meet friends. But with the verb enjoy, you always use the ing form, as in this example. My kids enjoy getting pizza. Think about some of the things you and your friends love doing. ඉතින් කොපි කරලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ ග්‍රැමර් නෝට් එක. ඔයාලට එදා ගෑට්‍රමිස් කරපු නෝට් එකත් මම අර මගේ නෝට් එකේම ඇඩ් කරලා දුන්න එක තිබ්බ නේද? ඔයා චෙක් කරලා දන්නේ. ඔව් ඒක බැලුවා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් එසේස් දෙකක් අපි මේ විදිහට කවර් කරලා තියෙනවා. තව 8ක් තියෙනවා මම කවර් කරන්න. මම ඒ SS දෙක නම් අද උදේම බලාගත්තා. එසේස් දෙක ආසයිද එච්චර? very well account ආවම ලියන්න වෙන්නේ. එදායි හොඳට පාඩම් කරගෙන අද මේ ගෑට්‍රමිස් සෙෂන් එකක් කරා යාට හා. හා ඔක්ස්ෆර්ඩ් එසේස් එක. මේ ටක් ගාලා කියමු. Talking about activities, play, do, go. We often use the verbs play, go, and do with sport and leisure nouns. We use play, A for team, sport or sports with a ball like football or cricket, and also for competitive activities. For example, Sue plays football with her friends on weekends. I love playing chess with my grandfather. We use do with other sport or leisure nouns. It's often used with things you can do on your noun. On. Like අය ආච්චි ඇවිල්ලා අල්ලපු ගෙදරක් කරනද? නවුන් නෙවෙයි. On. It's often used with things you can do on your own, like yoga or in a class. For example, Sam does aerobics near few minutes. මොකද මේ අරබික් කියන්නේ? මේක වෙලා ඇත්තටම aerobic හරිද? aerobic කියන්නේ ස්වායු ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඇත්තට මේ ලස්සන වචනයක් මේක. anaerobic and aerobic කියලා මේකට අපි කියන්නේ. anaerobic and aerobic. aerobic exercises කියන්නේ ඔක්සිජන් වලින් යන exercises. ඒ කියන්නේ පොඩි rest එකක් දීලා එහෙම කරන්නේ. මේ මසල් එකට ඔක්සිජන් මේ අපි හිතමු දැන් අපි හිමීට එක්සර්සයිස් එකක් කරනවා නම් ඒ මසල් එකට ඔක්සිජන් ගන්න වෙලාව ඇති.
ඒවා aerobic exercise. සමහර ඒවා තියෙනවා කට්ටිය ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මසල් එකට වේගෙන් එක්සර්සයිස් කරනවා ඔක්සිජන් ගන්න වෙලාව නැති තරමින්. ඒවට අපි කියනවා anaerobic and aerobic කියන එක තමයි. aerobic එකේ විරුද්ධ එක. කියන්නේ ඔක්සිජන් ගන්න වෙලාව මදි. නිර්වායු සහ ස්වායු තමයි මේක ඔරිජිනල් මීනින් එක. Sam does aerobic a few times a week. aerobic ඒ කියන්නේ එක්සර්සයිස් කරනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඕකේද? එක්සර්සයිස් හරි මොනවා හරි ඇක්ටිවිටි එකක්. aerobic activity. aerobic Sam does aerobic කියනවා does Sam does aerobic a few times a week. I don't play sport much, but I sometimes do yoga. We generally use go with sport or activity nouns that end in ing, like sailing or walking, or as in these examples, Julie and I are going shopping at the mall. I often go jogging in the evening after work. Notice that there is uh, no to after verb go here. You say I go jogging, not I go to jogging. Like, love, hate, enjoy. When we say we like or don't like certain activities, we often use ing after the verb like, love, hate, and enjoy can all be followed by the ing form. For example, Pippa has moved to Melbourne. She loves living there. Do you enjoy being a mentor for younger pupils? In these examples, the situation is real. In already happens, Pippa lives in Melbourne and she loves living there. This other person in the second example is already a mentor. For repeated reactions, you can use either to or the ing from after like, love, and hate. For example, I like taking the bus to work. Bob likes to meet friends for lunch on Fridays. Note with the verb enjoy, you always use the ing form as in this example. My kids enjoy getting pizza and watching movies. try කරන්න බලන්න. We are thinking of playing tennis after. We are thinking of playing tennis after work. Do you want to join with us? Right? The correct answer is right. We usually use play for sports with the ball, like tennis. Would you like to go to Seeking? Would you like to go to Seeking next month? The snow is great this year. Wrong? ස්කින් කියන්නේ ස්පෝර්ට් එක. තරම් මම දන්නේ නෑ ඒක. බලන්න එක.
තියෙන ස්කීම් පේනවනේ වට. ඔව් සර්. මොකද්ද මේ? සිංහල නමක් දන්නවද? කියන්නේ හිම මත ලෙස්සා යාම හරි ඕන එකක් පාවිච්චි කරනවා. ස්කින්. මේක නම ස්කින්. ඕකේ. ඒකේ ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලෙන් තේරුම හොයන්න ඕනේ නේද? IELTS නේ ලියන්නේ. Now, would you like to go to ski next month? Snow is great this year. අනිද්දාට මෙහි ස්නෝ වැටෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ යාළුවෙක් දන්නේ නැහැ කොහොම වෙයිද කියලා. බලන්න මේකට මොකද්ද කියන උත්තරේ? අනිද්දට hello sir. hello sir. ඔව් නිමේෂා. මොකද කියන්නේ මේකට? නිමේෂාවට ඇහෙන්නේ නැද්ද? සිග්නල් එරර් එකක්ද? මේ wrong එක. නිමේෂා? hello sir. sorry. හරි. sorry sir. මොකද කේස් එක? wrong කියලා. ඈ? මොකද්ද? wrong හරි. මොකක් හින්දාද ඔයා wrong කියන්නේ? මොකක් හරි හේතුකුත් ලාවට කියලා. අර go to see කියලා තියෙනකොට අර to ඒක කිව්වම එනකොට නිකන් ing form එක දානවනේ හරි නෑ වගේ නේ. go to කියලා කියන්නේ අර කිව්වේ මේ තමයි I දැන් ඒ to එකත් එක දානකොට ඔව් ක්‍රියාවේ root එක එන්න ඕන. කියන්න බෑ. The correct answer is wrong. It's correct to use go with activity nouns that end in ing like Party. farting, but there is no to after go. The correct sentence is no මෙබා ඉටලික් වලින් තියෙන්නේ. අද කරලා තියෙන්නේ. no to after go. No to. ඊට පස්සේ to දාන්න බෑලු. අපි කිව්වේ වැරදිද? අපි කිව්වේ to එකට පස්සේ ing බෑ කියලා. go එකට පස්සේ to දාන්න බෑ කියලා කියන මම දන්නේ. එක වෙලාවට එක කියන මේගොල්ලෝ. අපි බලන්න අපි කොහමද ඔළුවේ තියන් යමුකෝ. to එකට පස්සේ ing ඉන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔළුවේ තියන් යමු අපි shape එක. The correct sentence is would you like to go skiing next month? I hate to be the only teenagers here. There's no one to talk to. I hate to be. May Hari sir, right? හරි වගේ නේ. කතේ වෙලාද? No. We're talking about a real situation that's already happening. Those ing from after hate. The correct answer is hate being the only teenager. What? I hate to be. Hate to be දාන්න බැලු hate being the only teenager. ඒ කියන්නේ මේක real situation එක. There's no one to talk. මොකද ඒ කියන්නේ real situation එකක්. ඒකෙන් හින්දා ing form එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. අපි ඒක wrong කියලා දාලා තව පාරක් කියමු බලන්න. They're talking about if you're talking about real situation that is already happening, use the ing verb after hate. ඒක නේද? ගණන් ගන්න එපා. ඒකට හරියට මේ බලන්න try කරන්න. ටිකක් යද්දි හුරු වෙනවා මේ. SS කරද්දි හුරු වෙයි. The correct answer is wrong. If you are talking about a real situation that's already happening, use the ing verb from after hate. The correct sentence is hate being the only here. Hate being. I hate being. What Be like I hate you are only teenager නෙවෙයි වගේ තව නම් කියෙන්නද කොහෙද ඉන්නව? නෑ නැද්ද? නෑ මේ මට මේ නෙවෙයි අර මම පුංචි
වාගේම නම් එනවනේ. What hate being only teenager here then, eh? හරි හරි. අපි බලමු. We like to invite colleges. Colleagues. Colleagues. We like to invite colleagues to our barbecue. Barbecue දන්නවනේ barbecues. We like to invite colleagues to our barbecue in the summer. Barbecues in the summer. Barbecues in the summer. What again? We like to හරිද? හරි වගේ නිමේෂ වරදොනක් කරන් දෙන්නේ මාත් යාලා තියමනවා ගන්න. මේක හිටපුවම ing දාන්න කියලා කරදර කරනවා. හරි කමන්න. කියන්න. The correct answer is right. For repeated action, you can use the to or the ing verb from after like. repeated action එකට to දාලා කියන්නත් පුළුවන්. වෙලාවට එක එහෙම උනේ නැත්නම් ing දාන්නත් පුළුවන්ලු. repeated action වලට. හැබැයි real ඒ වෙලාව වෙන එකක් නම් like එකට පස්සේ ing form එක දාලා කියන්න. That Korean cooking course looks interesting. Shall we do it? That good cooking Korean course. Shall we do it? Right. මටත් එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. හරි. The correct answer is right. We often use do with things you can do in a class like a cooking course. You do with things. Okay. Next one. I enjoy to watching big football games with my friends. I enjoy to watch. Raw. Why? I enjoy එන්නේ. ඒතර කොහොමද අට එක එන්න ඕනේ? I enjoy to watching. ආමා එහෙම දැම්මොත් නම් පුතා ඉවරයි. I 2 දාලා ing දැම්මා. එහෙනම් ඔයා 2 නැතුව I enjoy watching කිව්වනම් ඔන්න මොකක් හරි කරගන්න. I enjoy watching. අපි දාලා බලමු එහෙනම් දැන්. බලන්න මොකද කියන්නේ? The correct answer is wrong. Verb after enjoy always take the ing. බලන්න after enjoy always take the ing form. බලන්න ඒ කියන්නේ රූල් එකක් කියලා දීලා දාන්න. ලියලා මතක තියාගත්තත් කවන්න. Okay? Verbs after enjoy always take the ing form. The correct sentence is I enjoy watching. Watching two දාලා නැතුව. Enjoy watching big football games with my friends. two දාලා ing දාන්නේ. Okay. Sure chance now. ඉක්මනට කරොත් අපිට තව කීපයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා තමයි කරන්නේ. ස්පීඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ, accuracy එකක් තියෙන්න ඕනේ. වේගවත්, නිවැරදිව කම්පියුටර් එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔය. ස්පීඩ්, accuracy ඔන්න මොනවද ඔය කාලේ මම පාඩම් කරා. I'm originally from Sydney, but I transferred to our Boston office a couple of months ago. Before I arrived, I was a little nervous. I knew very little about my peers. Would they accept me, and would I enjoy working with them? I enjoy එක ing දැම්මේ. enjoy කියන always follow කරනවා කියවනේ මොකක් එකද? ing form එකත් එක්ක අපි දැන් පොඩ්ඩට කලින් කරා එක recording එකේ බලන්න. Right. I didn't have to worry. We went out to lunch on my first day, and soon I was laughing at the Boston
Workplace. Laughing at the Boston workplace. As soon as I was laughing, we went out to lunch on my first day, and soon I was I on the laughing at Boston. I was sense of humor. Boston sense of humor කියනද? නෑ බොස්ටන් කියන්නේ confuse කරන්නේ. we blank a city tour so I could see in where it was. We go We go whatever. We go a city. go Okay. I could see where everything was and they invited me to play Okay. softball in the park that weekend. We have all go on well All got together. on well. Get on well කියන්නේ එකිනෙක හඳුර ගන්නවා. Got on well කියන්නේ හොඳට හඳුරගත්තා වගේ කෙනෙක්. All got on well together with the start and we even From the start with pain නෑ මට නම් මෙතන. together from the start and we even did. Go කියලා අපි තව කොහෙද දැම්මනේ? Answer? Go කියලා මේ go එකයි did එකයි තමයි අපිට competition තියෙනවා. පස්සේ ආයෙ බලන්න ඉවර වුණාට පස්සේ. We did the sit go their support 6-second support The support has been great. and they are giving me all the I need to be successful in my new make a මෙතන new එකට මොකද්ද workplace දානවද? new I need to be successful in my would I enjoy companion with them කියලා පළවෙනි එකට companionship දාලා මේකටද? working කියන එක ආ. මේක working new working My new working the Boston working new working successful in my new working I need to be then දානවා working දානවා. sir. Sense of humor කියන එක. එතන දාන්නේ. sir. බලමු. වෙලාව නැහැ අපිට. තව බලන්න. එකයි හරි කියන්නේ. එකයි හරි. බලමු මොනවද කියලා. හරි. කමන්නේ ගණන් ගන්න එපා අපිට අට්ටක් කරගෙන යන්නේ. බලමු. Companionship කියන මොකද? The correct answer is working. අපි අයින් කරන්නේ. Verbs after enjoy always take the ing form. That's role.
ඒක අපි කතා කිව්වත් කමන්න එකට කමන්න වීඩියෝ එක බලද්දී ඒව තව මේක වැරදුනාම තමයි හොඳට ඔලුවට එන්නේ. I didn't have to worry. We went out to lunch on my first day and soon I was laughing at Boston. sense of humor. Sense of humor is the ability to find these things fun. Laughing at Boston, sense of humor. Okay. We did කියන නේ. We did. කර competition එකක් තියෙනවා කියලා. Did එකයි go එකයි. We did a city tour so I could see where everything is. Did a city tour. Go a city tour again. Did a city tour. City tour එකක් කරා. So I could see where everything was. And they invited me to play softball and park game. We have all got on well together from the start and even then go in it. Then use go activity noun ending ing. Go clubbing ing එකක් තියෙනවා. Right. So support කියන එකට අපි දාන්නේ companionship. Their companionship has been great and they are giving me all the support All the I need to be successful in my new workplace. හරිද? කමන්නේ. අපි දැන් එක අයිඩියා එකක් ගත්තා නම් අපි ඉස්සරහට move වෙමු. ඔයා එතකොට දැන් මේකේ වැරදුනාට කමන්නේ නැහැ. මේ තාම ට්‍රේනින් සෙෂන් එකනේ. පස්සේ එක්සෑම් එක තියෙනවා මේකේ අන්තිමට ඒක හොඳට කරාම හරි. එතකොට පාස් වෙනවා. ඔයා දැන් මේ දක්වා කරපු වගේ එකක 100 190යි. 170ට අඩු වුණොත් ෆේල් කියලා එන්නේ. try එකක් දෙමු. Exam skills අපි යමු. Great friends, real friends. කියවන්න බලන්න. real friends. What is a real friend in your opinion? How many real friends do you have? You are going to read about the value of friendship. You will then study information about the reading section of the IELTS test and practice answering some IELTS reading questions. Question. කියවන්න බලන්න එකින් එක අපි කියවගෙන යමු. paragraph A B C D කියලා තියෙනවා. එතකොට A B C තියෙනවා. එතකොට ඒකට අනුව මේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා එකේ. දෙකට answers දෙන්න තියෙනවා. The value of The value of friendship. Paragraph 1. Recent research into the world of teenagers has suggested that they value friendship above everything else. Children aged between 12 to 15 were asked what was important to them. Their answers included possessions such as money and computer, gadgets, but also friendship with people. The teenagers' questions said that friends were the most important thing to them, more so even than family or boyfriends and girlfriends. Paragraph B. We wanted to find out more about the results of this research. So we asked our readers what they thought about the value of friendship. Here are some examples of what they said about their friends. Paragraph C. Ben, 15, in radio. 15. Every time I have a flight with my parents, I need some time to on my own. But after that, the first thing I do is meet up with my friends after playing football for a while or skateboarding. I usually
usually feel much happier again. බලන්න question එක. According to the recent research, teenagers think money is reasons is money. Recently, teenagers have substance gadget. As a relationship breaker, teenagers think recent research teenagers think money is less important than their friends. Friendship less important than their friendships. Right. Next one. Which of the following best describes Ben? Ben. Which of the following best describes Ben? Ben. I read my parents. I need some to type first. I do meet up my friends after. He is popular with his peers. He is popular with his peers. එහෙමද? ඔව් මම ඒක බලන්න. පළවෙනි එක නම් හරිලු. දෙවෙනි එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බලන්න කියලා බලන්න. එකයි දෙකයි කඩලා කියලා. Use පළවෙනි එක කියවන්න. Okay. Yeah, you said less important than their friends. The correct answer is less important than their friends. In paragraph A, the writer describes the result of research into what is important to teenagers. The teenagers in the study said money and computer gadgets but friends were the most important thing to me, to them, more so even than family or boyfriends and girlfriends. You said he is popular with his peers. The correct answer is he knows his stress. In paragraph C, Ben described the things he does after a fight with his parents, including spending some time alone and then meeting up with friends. He said, after playing football for a while or skateboarding, I usually feel much happy again. ඔය එකඟ වෙනව නේද? How's Okay. football? Okay. IELTS reading test එක ගැන ඔන්න අපි එනවා official explanation එකකට. මම ඔයාලට දෙන්නම් ඒක PDF එක. පොඩක් ඉන්න. Right. Right. කියමු බලන්න. The IELTS reading test. The IELTS reading test takes 60 minutes. You read 3 passages and answer 40 questions. Each paragraph is more difficult than the one before. So passage 3 is the most difficult. In the exam, you write your answer on the answer sheet directly. There is no extra time at the end of the reading test to complete your answers. So it is important to watch the time you have. There are different type of tasks. For example,
filling gaps in a text, answering multiple choice questions, giving short answers to questions, machine head into paragraphs in a text. Note: some texts also have information in diagram, charts, and tables that you need to understand to answer the questions. Here are some tips for the reading test. First, make sure you know how to answer questions for different types of task. The different types will all be covered during this course. The different the words සමහරක් වෙලාවට මේ ස්ක්‍රීන් එක එකපාරට පේන්නේ. දැන් නම් පේන්නේ. හරි ඒලාට කියන්න මම ඒලාට අයරයිට් කරන්න. The words in the questions are often not the same words written in the test. Look for words and information in the test that have the same meaning. The question in some tasks follow the order of information in the text. In other tasks, for example, some machine type tasks, they don't follow the same order as the test. You need to learn to recognize these so that you can save time when reading. The different types will all be covered during this course. Don't spend too long on difficult questions. If you are not sure what the correct answer is, just guess and then go to the next question. In tasks where you write words for answers, only use words from the text extract as you see them in the text. You don't need any general or specialized knowledge to answer the questions. You can find all the answer in the test. Passage 3 in the most difficult, so try to give yourself a little more time for the passage 3 questions. Try to answer all the questions. You don't lose mark for incorrect answers. right අපි බලමු IELTS reading එක මොකද කියන්නේ කියලා. IELTS reading test takes 60 minutes. පැයයි තියෙනවට reading එකට. reading පැයයි writing පැයයි reading පැයයි writing පැයයි listening කොච්චරද 30 minutes නේ. listening එකත් මේ ගන්න නෑ 30 minutes මට මතකයි 30 minutes. reading පැයයි writing පැයයි writing එකේනේ අපි අර විනාඩි 20 question එකයි විනාඩි 40 question එකයි අපි මේ ගත්තේ writing එකේ. reading එකේ තුනක් තියෙනවා අපි බලමු. එකත් පැයයි. listening එකේ තමයි තුනම එකට අර අහගෙන ලියන්න. what is it? විනාඩි 40යි. listening එක. අර මේ එතකොට ඔක්කොම පැය දෙකයි විනාඩි 40ක් තියෙනවා නේ. listening එකේ. ඔයාලා විනාඩි 40ක් පේපර් බේස් කරනකොට මේ දෙනවා කියනවා නිසා ආන්සර් ටික මේ කොලයකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඒක හොඳයි. ඒ නිසා දෙන්නේ විනාඩි 10ක්. 10ක් වැඩ ප්‍රතිම. කොහොමත් එවෙලම ලියන්න වෙනව කොහොමත් වල. බලමු the reading test takes 60 minutes. You read the 3 passages and answers 40 questions. Question 40 තියෙන්නේ. Each passage is more difficult than the one before. So passage 3 is the most difficult. The exam, you write your answer on the answer sheet directly. There is no extra time at the end of the reading test to complete your answers. තොර ඒ වෙලාවෙම ලියන්න යන්න ඕනේ. අමාරුනත් බැරිුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අතාරින්න හොඳ නැහැ. මට අමාරු වෙනවා අනිත් එකට අමාරුයි. ඒකෙන්ද මම මේක කරනවා. ඔයා කොහොමද දැන් අතාරිනවා මම ඒකෙන්ද කරනවා. එහෙමද? ඒලාට එක්සෑම් එකේ හිතන්න වෙන්නේ එහෙමයි.
එක්සෑම් එක දැක්ක ගමන් අමාරුයි කියලා අම්මෝ අමාරුයි මං ඉවරයි මේ පාර ඉවරයි එහෙම හිතනවද එහෙම හිතනවනේ මම දැන් ඉස්සර මං එහෙම හිතන්න පුරුදු වෙලා හිටියා ෆස්ට් පාර A level යද්දි ෆස්ට් A level යනකොට මම එක්සෑම් එක අතහැරියා ඇත්තටම පළවෙනි පාර බයෝ පේපරේ අමාරු වුණා දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක එක්සෑම් එක අතහැරලම දැන් හැබැයි දෙවෙනි පාර මම එක්සෑම් එකට ගියේ සෙකන්ඩ් ට්‍රයි එකේදී කොහොම හරි ලියනවාම කියලා හිතාගෙන. ඒතකොට එක්සෑම් එකේ පේපරේ අමාරු වුණොත් මේ ක්වෙස්චන් එක අමාරුයි. මට අමාරුයි කියන්නේ අනිත් ඒවාටත් අමාරුයි. මම කොහොමවත් පාඩම් කරලා නැහැ. අනිත් ඒවා එච්චර පාඩම් කරන් තව අනිවාර්යෙන් අමාරුයි. දැන් අනිත් ඒවා මානසික වැටෙනවා කරන් දෙයක් නැහැ. මම පුළුවන් විදිහට කොහොම හරි මේක ලියනවා. ඒතකොට මට අනිත් ඒවාට වඩා ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ වෙලාවට එහෙම තමයි හිතන්නේ එක්සෑම් එකේ. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි අමාරු. මොකද ඔයා දැන් ඇත්තටම ටෙස්ට් ගොඩක් කරලා නැහැනේ. අනිත් අය නිකන් සර්ලගේ කතාව අහගෙන ඉඳලා විතරයිනේ යන්නේ. ඔය බලනකො IELTS ක්ලාසස් ගොඩකට ගියාට පස්සේ යාලා කියන එක අහන් ඉඳලා එහෙම මේ වගේ software base එහෙම training නෑ කොහෙවත් හරිද? ලංකාවේ නම් මම දන්නේ නෑ. එතකොට ඔයා training කරලා යන්නේ. එතකොට ඔයාට අමාරුයි කියන්නේ අනිත් අයටත් අමාරුයි. එතකොට ඔයා වැටෙන්නේ නෑ මානසිකව. මම කොහොම හරි පුළුවන් විදිහට ලියාගෙන යනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. එතකොට you write your answer on the answer sheet directly. කෙලින්ම මේ answer එක ලියනවා. There's no extra time. අමාරු නම් ලේසියක් කරන් දෙන්නේ. හිතන answer එක ලියලා අපි ඉස්සරහට යනවා. Complete your answer අන්තිමට complete කරන වෙලාව නෑ. So it's important to watch the time you have. එතකොට ඔයාගේ වෙලාව බලාගෙන යන එක හොඳයි. There are different type of tasks. For example, filling gaps in text. Text එකක මොකක් හරි gap fill කරන්න. Answering multiple choice question MCQ. Giving short answers to questions. Matching headings so to paragraphs in a test. එතකොට අපි ඒ වගේව කීපයක් කරා අර address ලියන ඒවා නම් වගේක් කරන්නේ. Note, some text also have information in diagram, chart, table that you need to understand to answer the question. Diagram, chart, tables අපි study කරගෙන ගියා දැන් කීපයක්. අපි ඉස්සරහට study කරනකොට ඕක cover වෙලායි. Here are some tips for the reading test. Make sure you know how to answer questions for different types of tasks. The different types will all be covered during this course. අපි ඔක්කොම ටික cover කරනවා. The words in the questions are often not the same words written in the text. The question එකේ තියෙන එකයි text එකේ තියෙන එකයි එකම වචනේ නෙමෙයි. ඔන්නෝක හින්දා confuse වෙන්න එපා. අරකේ තියෙන වචන වල similar වචන වලින් තමයි question එක දෙන්නේ. එකම එක දෙමුන ලේසි නිසා. අපි answers ලියන්නේ අපි text එකෙන් අරගෙන. Look for words and information in the text that have the same meaning. අපි ඒවලට බලන්න එකම තේරුම තියෙන වචන. ප්‍රශ්න තියෙන වචන වල තේරුම තියෙන වචන අපි text එකෙන් හොයනවා. The questions in some tasks follow the order of information in the text. එතකොට සමහර task වල සමහර question වල text එකේ අපිට දෙන text එකේ තියෙන ටික ඒ විදිහටම follow කරන පිළිවෙලටම තමයි questions ටිකත් යන්නේ. හැබැයි in other tasks, for example, some matching type tasks, they don't follow the same order in the text. Text එකේ විදිහටම follow කරන්නේ නැහැ. You need to learn to recognize these so that you can save some time when reading. The different types will all be covered during this course. Don't spend too long on difficult questions. If you are not ගොඩක් අමාරු වෙනනම් ඒකම තියාගෙන අම්මෝ ඉවරයි මං ඉවරයි දැන් මේක බෑ මේකට ආන්සර් එක බෑ කියලා පිස්සු කරේ ඉන්න හදන්න නැතුව ඒක පුළුවන් එක ලිව්වා අපි මූණ ඉස්සරහකට. If you are not sure what the correct answer is, just guess and then go to the next question. Sure answer එක sure නැත්නම් ඉවරයි කියලා හිතන්නේ නැතුව මොකක් හරි එකක් guess කරලා ලියන්න. next එකට යන්න කරන් දෙයක් නැහැ. 100% හැම වෙලාවෙම හරි වෙන්න බෑ. ඒක human error එකක් තියෙනවා නේද? In tasks where you write words for answers, only use words from the text. මෙන්න මේක වැදගත්. Only use words from the text exactly as you see them in the text. ඕක තමයි reading එකේ තියෙන වැදගත්කම. ඔයා answers ලියනකොට හිතලා නම්මනම් ඒවා ඇඩ් කරන්න එපා. ටෙස්ට් එකෙන් ඒ අදාළ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන වචන වලින්ම උත්තරය ලියන්න. ඒතොර වරදින්නේ නැහැ. ඔක එක පොයින්ට් එකක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් මතක තියාගන්න. සවදාලා මම මේ නෝට් එකක් දෙනවා. You don't need any general or specialist knowledge to answer the questions. You can find all the answers in the test. කොහේවත් මේ any general or specialist knowledge or නැලෝ question වලට answer ගන්න you can find all the answer. හැම answer එකක්ම text එකේ තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Passage 3 is the most difficult. අන්තිම එක තමයි ගොඩක් difficult එක. So try to give yourself a little more time for the passage 3 questions. Try to answer all the questions. You don't lose marks for incorrect. කියන්නේ වැරදි answers වලට ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැති නිසා
හැම ක්වෙස්චන් එකක්ම ආන්සර් කරන්න ඉස්තෙන් තියලා යන්නේ අපරාධ. මොකද නෙගටිව් මාක්ස් එන්නේ නැති නිසා. ඕකේ නේද? ඔව් සර්. right. ඔන්න දැන් ඔයාලට තියෙනවා A B C D E F දක්වාම තියෙන ප්‍රශ්න ටික. බලන්න කියවන මොකද? What do we know about the lake that Rory visits? බලන්න කියවලා පුළුවන් ද මේක ටටක් ගාලා උත්තර දෙන්න කියලා. ඉක්මනට උත්තර දුන්නොත් අපිට ටක් ගාලා ඊළඟට යන්න පුළුවන්. Result. What do we know about the lake that Rory visit? Teenagers. The teenage children age. ඒකේ මේ තව Okay. පල්ලෙහාට රොරි පටන් ගන්න D වලින් මං හිතන්නේ. බෙන් වෙන C වල. Rory. What do we think? What do you know about lake? His village. It is in his village. Okay. On the mega. Carlos. Our classmate copied their notes in. My friends, I all. Last year I broken my arm in my. They wanted to. තුන්වෙනි answer එක sir. What do you mean by tree? උසාවි එහෙම යන්නේ. හරියට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. He had the accident and couldn't write. He had an accident and couldn't write. He had an accident. Okay. Why are Ben, Rory and Carlos mentioned in the Ben හිටිය උඩ. article? Ben හිටිය C වල. Roy. There are some hobbies interested. They all understand the importance of friendship. Next one. The research result and the reader's answer. From what they told us, they spend a lot of time with their friends, just hanging out or sharing hobbies.
instant. A bit surprising. රිසර්ච් රිසල්ට් එක. මේ මෙතන කියන්නේ රිසර්ච් රිසල්ට් එකනේ. මේ රීඩර්ස්ද රීඩර්ස් වල රිසර්ච් එකේ Readers. රිසර්ච් වල මොකද කියන්නේ? Research result again readers answer. Research එක කියන්නේ teenagers as support. රිසර්ච් රිසල්ට් එකයි රීඩර්ස් වැලියු එකයි දෙක එක වගේද? Very different. differentද? Friendship ගැන කියන්නේ listen research includes රිසර්ච් එකේ කියන්නේ මොකද්ද? සල්ලි අනම්මනම් හැම දෙයකටම වඩා තරුණ යාළුවට ටීනේජර්ස්ලා යාළුවෝ වටනවා කියලා තමයි කියන්නේ. රිසර්ච් එක. මේකේ මොකද කියන්නේ? ටිකක් සිමිලර් නෙමෙයිද? එක වගේ නෙමෙයිද? රිසර්ච් එකේ එකයි මේකේ අදහස සිමිලර් වගේ නෙමෙයිද? similar. ටිකක් සිමිලර් වගේද? එක වගේද? ඔව්. ඔව්. වැරදි දන්නේ නෑ මම මේකන් කියන්නේ. ඔයාලට වෙන එකක් ගන්නව නම් ගන්න පුළුවන්. තාම වෙලාව තියෙනවා. නෑ නෑ. මම දන්නේ බලමු. පළවෙනි එක නම් oops you got wrong. It used for water sports. The correct answer is it's used for water sports. In paragraph D, Roy said there's a lake nearby, so we often go sailing. Sailing, Water water skiing and windsurfing are all water sports. ඒවා අපි දැනගෙන ඉන්නවා. ඒ වචන පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න. answer. right okay. අනිත් එක හරිය නේද? okay නේද? හරි. හරි සර්. ඉස්සරහට යනවා. ඒක දැන් එක්සෑම් එකට යන්න කෙලින්ම. දැන් ඕන එක්සෑම් එක හරියට කරමු. වෙලාව මිස් වෙන තැන ටක් ගාලා කරලා දාමු. එතකොට අපිට තව එකකට යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ඔරිජිනල් එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. How many friends do most people have? How many friends do most people have? Most. A total of about 150 during their lives. එහෙමද? ඒක කියන්නේ මොකද්ද? How many 400 friends? during their lives. 150 කියන්නේ Facebook නේද? social media sites most users. social media වල නම් 150ක් විතර. It is said most people have no more than 30. They call 30 people they call friends at any given time. Most people have no more than දෙවෙනි answer එක maximum of 30 at any one point in time.
maximum 30. එතකොට 4 මේක ගන්න බෑනේ කොහොම? මේක ගන්නත් බෑ. නේද? ඔව් සර්. most user have කියලා එතකොට දැන් මේක බලන්න at least 10 that they can call close friends. කියන්නේ මොකද කියන්නේ? Fewer than 10 of all people we know will ever be very close friends. At least 10 නෙමෙයි less than 10. අඩුතරමේ 10ක් කියනවා නෙවෙයි 10ට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඉන්නේ. තේරෙනවද? ඔව් සර්. එතකොට ඒක ගන්න ඕකේද? හරි සර්. at least 10. හරිම උත්තරේ ගන්න බැරි නම් අපි අනිත් ඒවා අයින් කර කර හරි බලන්න. හා සර්. ඒත් වැරදිද දන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ එහෙම නැත්තම්. according to the writer, online friends on the reason for having online friends than real friends. Certain point. Aren't as permanent as other friends. එහෙම කියනවද මේකේ? Much time do not require much time and energy. මේක අයින් කරන්න පුළුවන් එකලෙම නේද? පළවෙනි එක. Oh, මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ online friends do not require much time and energy. මේකයි මේක දෙකම ඒකත් අයින්. හරි. Yeah. තොරාගේ කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ මේකයි might only connect with you to make themselves feel good එකයි. Aren't as permanent as all other friends. Might only connect with you to make themselves good. මේ බලනවා කිව්වේ මේකනේ මේක දැන් මේක බලන්න මෙයා මේක කියනවා easy to accept friendship and keep them forever online. හැමදාම තියාගන්න පුළුවන්. The permanent as other friend කියන එක එතන aren't as permanent නෙමෙයි. ඕන තරම් තියාගන්න පුළුවන් නේද? මේකත් වැරදි නේද එතකොට? එහෙනම් දෙවෙනි might offer too easy to accept friendship and keep them forever. හරි. එතකොට මේක ගන්න බෑනේ. ඔව් සර්. එතකොට මේකේ අනිත් එක තමයි suggest they consider your friend which a nice feeling. Alternative they may be collectors of online friends and just want to use us to get higher number of friends. Appear to be popular. ගන්න follow. Next one try කරමු. The writer thinks friendship choices are hard because writer thinks we don't know what people are really like. Online friends are quite easy to real version friends hard to make. Rules about friendship. There are no guidelines about how to make friends. Going and how to mention friendship. Please have very difficult option. Only some people die for their friends and they value them more than family. Others think that friends temple only.
A bad decision could end. There are no instruction. Can you repair? We don't know what people are like. Bad. එතකොට choice be hard because people have very different opinion about this. People would die for their friends. They value. We don't know what people are really like. එහෙම තියෙනවද මේකේ ඡේදය? ඡේදය තියෙනවද බලන්න. මෙතන තියෙන හින්දා කියන්නේ people have very different opinion about this කියලා. ඊට What? පස්සේ some people would die for their friends. Some people would die for their friends and they value for more than family. Others think that friends are temporary. then again people have very different opinion about ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ළඟ විවිධ අදහස් තියෙනවා මේ ගැන. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නේ. There are no instruction you can refer to. ඒක තියෙනවද මේකේ ඡේදය? නෑ ඒක නෑ. So bad. There are no guidelines. I think there are no guidelines about how to make friends, how to keep friendship going, and how to finish friendship if we want to move on. Instruction. There are No guidelines. there are instruction you can refer. But how to keep friends going? දෙවෙනි answer එක තමයි sir තුන්වෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි නෑ bad. එකක් නෑ නේ. ඡේදය තියෙන්නේ කොහොම හරි මේක විතරයි නේ ටිකක් හරි. Instruction guideline එක. ඒක නම් No කෙලින්ම guide. තියෙනවා. මේකේ තියෙන generally ඔයා හිතලා කියන එකක් නේ මේකේ හරියට මේක නෑ නේද? මිනිස්සුන්ට ඔව් answer එක. අදහස් තියනවලු friends ලා කොහොමද කියලා හැබැයි positive පැත්ත තමයි කියන්නේ. මේක කෙලින්ම ඡේදය තියෙනවා හැබැයි. ඔයා හිතලා කියන ඔයාගේ answer එක මම අරන් යනවා ඉස්සරහට. There are no instruction you can refer to. sir කිව්වහම තමයි answer දුන්නම මට හරි. එකක්. Writer says people may be unhappy about friends that expect a lot of support because the different friends. The writer says people may be unhappy. Different because this different definition of friendship. There's easy to be distracted with friendship we have. We may want to be deeper or closer. Or we won't have. Maybe if we move another country or city, we have to find always make a new friends again. Unhappy. ඔයාලා එන මම focus කරන්නේ writer says people may be unhappy about මොන ඡේදද C ද කිව්වේ D ද? C නේ? D. මොකද මම බැලුවේ නෑ ඒක. D.
දැන් තියෙන්නේ. අපි මේක කියවනේ. D වල. Writer says people may be unhappy about. අපි බලමු because of these different definitions of friendship. It's easy to be dissatisfied and unhappy කියන එක dissatisfied වෙන වචනයකින් with the friendship we have. Definition of friendship because this we may want them to be deeper or closer. Or we may Their friends moving away. මොකද කියන්නේ ෆයිනල් ආන්සර් එක අපි කියමු බලන්න. If we move to another country or city, we have to find ways make a new friends again. එතකොට මේකේ ආන්සර් එක මොකද්ද ගන්න? දෙවෙනි answer එකද? Their friends moving away. People may be unhappy about. අපි බලමු. ඒක ඊළඟ එක බලමු. What does the writer say we need to realize about people? realize අවබෝධ කරගන්නවා. What does the writer say we need to realize about people? This description shows us how important friendship of most of us. We should not think that it could be too late to build friendship. We also need to understand that the need to be around the world people is one. Some of don't kill him, some of us don't need lot of money friends කියන එක නැහැ. Because most of us don't want to be alone. ඒකත් නැහැ. We often දෙවෙනි answer එකද we are often frustrated with our friends. ඒක තියෙනවද? අර අර්ථික නැහැනේ sir. We can and get to all to make මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? we should not think that it could be late. It could be too late and to build this
හැබැයි මේක තියන්නේ then it shows us how important friendships are for most of us. එකයි මේකට එක වගේද බලන්න. Most of us don't want to be alone. ගොඩක් අයට මේ අවස ඒක වගේ නේ දන්නේ නැහැ හරිද කියලා මම නිකන් කියන්නේ හා. ඔයාගේ ආන්සර් එක තමයි ෆයිනල් ආන්සර් එක. ඒක තමයි ඔයාලා වැරදුන මට කරන්න දෙයක් නැහැ. කමන්නේ. තව එකක් තියෙනවා try කරන්න බලන්න. What advice does writer gives readers? Every person you don't know could be your friend. Every person. Recognize when people want to get to right. Only few people become recognize when people want to get to know you. කියන මේ අන්තිමට තියෙන නිසා What මේ advices stranger does writer gives reader? Recognize when people want. If you people. Every person මොකද කියන්නේ? දෙවෙනි ආන්සර් එකද? Recognize when people want to get කොහෙන්ද ඔයා මේක decide කරේ? මොකෙන්ද ඡේදය? It's strangers are friends we have not met yet. ඒ කියන්නේ strangers ඒ කියන්නේ නාන්දුනන පුද්ගලයන් කියන්නේ යාළුවෝ අපිට තවම මුණ නොගැසුණු. ඒ කියන්නේ every person you don't know could be your friend. නේද? ඔයාලට තේරෙනවද ඒක? ඔව් සර් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ strangers කියන්නේ අපි අඳුරන්නේ නැති අයනේ. Our friends we have not met yet. එතකොට ඔයා recognize when people want to get to know you. ඒක අපි දන්නේ. හැබැයි මේ කියන්නේ strangers are friends we have not met yet. ඒ කියන්නේ strangers ඉන්න කියන්නේ යාළුවෝ අපිට තාම හමු වෙච්ච නැති. අපිට හමු වුණාට පස්සේ එයාලත් එක්ක කතා කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද ඔයා කියන්නේ මේක ආන්සර් එක? Every person you don't know could be your friends. could be ඒක පළවෙනි දන්නේ කොහොමද වෙන්න පුළුවන් වගේනේ. දන්නේ මේ ආන්සර්ස් මේක ටිකක් ආන්සර්ස් ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු ඒවා ඇත්තටම තියෙන්නේ. බලමු. ඔක්කොම හරි සර්. ඔක්කොම හරිද? නෑ නෑ එකක් හරිද? તમારે 83% කියන්නේ pass. ඒත් සර් මට ඒකට උත්තර දී ගන්න බැරි වුණා සර් ඒක අමාරුයි ජයදින්ද. මේක තාම ලර්නින් සෙෂන් එක ගන්න. මම ඔයාලට කරේ ගයිඩ් කරා විතරයි. ඔයා අන්තිමට ඩිසයිඩ් කරා ඒවානේ. මම නෙවෙයි. ඔයාලට ෆ්‍රීඩම් දීලා තිබ්බේ ඕන එකක් වෙනස් කරන්න. මේකේ මොකද්ද කියවන්න බෑ වැරද්ද? You said their friends moving away. The correct answer is the number of friends they have. In paragraph D, the writer says it is easy to be dissatisfied with the friends we have. Friendships we have. We may want to have more friends in our lives. right. එතකොට මම මේකේ ඔක්කොම ඔයාලට ගයිඩ් කරපු එක කරේ. ඔයා තමයි ෆයිනල් එක ඩිසයිඩ් කරේ. මේක අපි කොච්චර මේකේ ලකුණු ගත්තත් වැඩක් නැහැ. කොච්චර අපි ෆේල් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ එක්සෑම් එකේ ඔයා පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ફોකස් කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට හැම සෙෂන් එකක්ම ටීචින් සෙෂන් එකක්. ඕකේ? හැම එකකින්ම ඔයා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. හැම එකකින්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේකේ හැම වරදින එකකින්ම හැම හරියන එකකින්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මම කරන්නේ just guide කරන එක. සමහරවිට මගේ answers එකත් වරදින්න පුළුවන්. වරදින්න පුළුවන් නේ. මම තමයි වැරදිලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපි කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න එක right? මොකද අපි අන්තිමට වෙන එකේ මේ මං කියපු ආන්සර් එක සර් දාලා තියෙනවා. සර් මං හිතට මේ ආන්සර් එක කිව්වා. මොකේද? ඔය 4 වෙනි එකේ ආ. their friends
වින්නරේ කියන එක මම කිව්වහම මේක මම හිතාවේ සර්වර් ආන්සර් එක කිව්වා. එහෙමද? මේ කිව්වද number of friends they have? මට මතක නැහැ කොහොම හරි. කවන්නේ කොහොම හරි අපි මේ ඉගෙන ගන්න එකයි කරන්නේ. මොකද 28 වාගේ එක්සෑම් එකනේ. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම වැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කොච්චර හරි ගියත් කොච්චර වැරදුනත් වැඩක් නැහැ. right? අපි හරියන හැම එකකින්ම වර්ධන හැම එකකින්ම අපි ඉගෙන ගන්නයි ඕන. අපි බලමු අන්තිමට හොඳටම ෆයර් කරන්න කොහොම හරි. right. ඉක්මනට ඉවර කරගත්තද සෙෂන් එක. අපි තව එකක් යම් බලන්න ටක් කරා. පිට තවත් තියෙනවා රීඩින් එකක් තියෙනවා ලෙසන් දෙකකුත් තියෙනවා. තව රීඩින් එකක් ටක් ගාලා කරලා දාමුද? හා සර්. Language study, exam skills and test. කියන්න බං. Along in a new culture, many students moving abroad to study experience culture shock. It's a feeling you can get when you are in a strange place or situation that is very difficult to your normal life. Have you Different. Difficult නෙමෙයි different. situation that is very different to your normal life? Have you ever had cultural shock? You are going to study and practice language to talk about studying abroad and higher education. මොනවත් study abroad and higher education නේ plan කරන් ඉන්නේ. Alone in a new culture. ඒකට ආවට පස්සේ මූණ දෙන්න වෙන දේවල් තමයි මේක අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. The syllabus for my graphic design course looks really interesting. කියන්න බං. The syllabus of my graphic design course looks really interesting. Syllabus. ඔය අල්ලපු ගෙදර ආච්චි වෙහිලා තියෙන්නේ අපෝ. The syllabus for my graphic design course looks really interesting. Alright, good. I'm proud of my sister. She's the first graduate in our family. I am proud of my sister. She is the first graduate in our family. මම ආච්චි වෙහිලා කිව්වට වා මේ බය වෙලා හිමීට කියවන්න ඕනේ නැහැ. වා වේගෙන් කියවන්න. මොකක්ද මම කියන්න ආච්චි වෙහිලා කියනවා. එහෙම කියලා ස්ලෝ කරන්න එපා. හොඳද? ස්ලෝ කරන්න එපා අපරාධ. ඉක්මනට දැන් ස්පීඩ් එක හදාගෙන ආවා. වේගෙන් කියවන්න පුළුවන් තරම් හරියට වේගෙන් කියවන්න. I'm proud of my sister. She's the first graduate in our family. Okay. Networking at events is a good way to make contacts. Networking at event is a good way to make contacts. Networking. I haven't chosen a career yet. I'm thinking about a few different things. I haven't chosen a career yet. I am thinking about a few different things. Scientists can learn about the environment by doing research on rivers. Scientists can learn about the environment by doing research on rivers. I'm studying through an online college. Their platform is very easy to use. I am studying through an online college. Their platform is very easy to use. I like working with machines. That's why I studied mechanical engineering. I like working with machines. That's why I studied mechanical engineering. Neil Jardine is my history lecturer. His classes are always interesting.
Neil Jardine is my history lecturer. Uh, his classes are always interesting. Neil Jardine is my history lecturer. His classes are always interesting. lecturer. Neil Jardine is my history lecturer. His classes are always interesting. I've just filled in an application for a teaching job. I hope I get it. I have just filled in an application for a teach. I I just filled in an application for a for teaching job. I hope I get it. I download podcasts of my lessons and listen to them on my tablet. I download podcast of my lessons and listen to them on my tablet. Podcasts කියන්නේ ඒ අර හඬ පට වගේ ඒවා. ඒගොල්ලෝ lessons audio විදියට දෙනවා. ඒතර ඒවා තමයි podcast කියලා යාලා අහන්න පුළුවන් නිකන් ඉන්න වෙලාවට යන ගමන් අහන්න ලේසි. recordings වගේ lecture recordings වගේ තමයි. Research. research. Noun. Delayed study of a subject. Delayed study of a delayed නෙමෙයි detailed. Detailed study of a subject where you try to find out new information. My brother is a scientist. He does research into plants that grow in the rainforest. Brother is a scientist. He does research into plants that grow in the rainforest. Application. Application. Noun. A normal request for a job. A normal place නෙමෙයි at පුතා. ආයෙ නම් දැන් නම් ඇත්තටම කියලා. a formal request for a job, a place at university, etc. The university Receives. more than university received more than 10,000 applications from people who want to study here, but there are only places for 5,000 new students. Okay. 10,000 application එනවලු 5,000 students ලා ගන්න වෙනවා. Career. Career. Noun. C-A-R-R. Career. R-E-E-R. C-R-E-E-R. කොහොමද අපි කියන්නේ? career, career, Career. Okay. Sound එක නැහැ. Career. C-A-R-R. C-A-R-E-R. That is C-A-R-R-Y. කෙලින්ම sound එක එන්නේ support to the weight of something. මොනවා අරගෙන යනවා කියන එක මේකට වල carry, carry කියලා කියන්නේ. carry, හැබැයි C-A-R-E-E-R කියන එක කියන්නේ තමන්ගේ job එක series of person having particular area. ඒක career, career. Okay. Career. Career. Noun. A series of related jobs that you do in your professional life, usually with more responsibility over time. If you want a career in movies, it's good to start by studying filmmaking at college. Syllabus. Noun. A list of the topics that are studied as part of a course. If you look at the syllabus, you can see that we do mostly theory in the first year. Networking.
Networking, noun, meeting and talking to people who may be useful for your work. The conference was very useful for networking. I met lots of people who could be useful content in the future. Contacts. Podcast. Podcast. Measure. Podcast, Podcast. noun and audio show that you can download and listen to, often involving people discussing a topic. I download podcasts about photography and listen to them when I'm traveling to work. Platform. Platform, noun, computer hardware and or software that is used to run an application or service. This program can be used on many different platforms, so it doesn't matter what OS you have. OS. Scan marker operating system එක. කියන operating system කියන ඔයාගේ Windows Ubuntu එක තියෙන operating system එකේ අවුලක් නෑ. This program can be used in many different platforms. Computer hardware. Engineering. Engineering, a noun, a scientific subject related to the design and building of machines, roads, bridges, etc. Anthony studied engineering at university and how he has a job designing car engines. Lecturer. Lecturer, noun, the teacher in a university. Our history lecturer is fantastic. She really knows her subject well, and her lectures are always very interesting. මේක අපි කියවන්නේ HIS history නෙවෙයි history. or silent History. කියනකොට අග්ගල Our history lecturer is fantastic. She really knows her subject well, and her lectures are always very interesting. Graduate. Graduate, noun, a person who has studied at university and completed at the first degree. If you have a university degree, you can go directly into our management program for graduates. Online application, an online application. Study mechanical engineering. A new graduate. The syllabus for a graphic design course. Doing research on rivers. A university's online platform. Listen to a download podcast. Making new contacts by networking.
thinking about careers. A lecturer giving a talk. The bank employs සර් විනාඩි දෙකක් දෙනවද? ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාව අරගෙන ඇවිල්ලා කියන්නකෝ මම මේක මේට් කරලා තියන්න. නෑ සර් ගොඩක් වෙලා විනාඩි දෙකයි. Okay. සර් හරි. Bank employs hires a lot of new හරි ඔයා කියන්න. The bank employs a lot of new graduates straight out of university who have no work experience. Graduates. The correct answer is graduates. A graduate is a person who has studied at university and completed it at a first degree. Jack was always interested in building things, and as a child, so we weren't surprised to hear that he decided to study engineering at university. මොකද ආන්සර් එක? Engineering at university. Engineering. Okay. The correct answer is engineering. Engineering is a scientific subject related to the design and building of machines, roads, bridges, etc. In my university department, we are doing research into how children learn language. Research. So research. The correct answer is research. Research is a detailed study of a subject where you try to find out new information. Sir, so many people want to work here. Every time we advertise Okay. මොකක්ද ආන්සර් එක? a job. Hello, sir. ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා වාගේ මේ කනෙක්ෂන් එක මොකක් කරේ නැද්ද? මොකක්ද ආන්සර් එක මේක වා කියන්නේ? So many people want to work here. Every time we advertise a job, we get thousands of applications. The correct answer is applications. An application is a formal request for a job place at university, etc.
Some students study from home using the university's online platform. The correct answer is platform. A platform is computer hardware and or software that is used to run an application or service. My sister decided to change her. My sister decided to change her career. She was in hotel management career. 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 The correct answer is career. A person's career is the series of related jobs that they do in their professional life, usually with more responsibility over time. There's a great radio podcast about movie that I listen to. They talk about new and classic films. Sometimes I have interviews with the stars. Podcast. The correct answer is podcast. A podcast is an audio show that you can download but then listen to, often involving people discussing a topic. The American War of Independence of part of the syllabus. Part of the syllabus. So the correct answer is syllabus. The syllabus is a list of the topic that are study as part of a course. Some of the some of the some of the lec- some of the lecturers at my university are great, but not all are good teachers. Lecturers. The correct answer is lecturers. A lecturer is a teacher in a university. I'm going to a lecture evening. I'm not that interested in the topic, but a lot of other research will be there. So it will be a good opportunity. Researchers will be there. Researchers will be there. So it will be a good opportunity for networking. The correct answer is networking. Networking is meeting and talking to people who may be useful for your work. Higher education. Higher education is the studying you do after school at a university or college. You apply to a university or college to do a course. You are either accepted or rejected by the university, or accepted or not accepted onto the course. If you are lucky, you may get a scholarship to cover tuition. That is, receive money to pay for some or all of the costs of studying. Here's all that in context. I applied to Claremont College to do a business degree. They've just accepted me onto their course. I'm hoping I will get a scholarship to cover part of the tuition. Teachers or tutors at university give lectures or classes. We say students attend those classes and they will take notes during them.
Students choose a main subject. That's their major, or the subject they major in. When they finish their course, they graduate. If they don't finish, they drop out. Here's an example. At first, I was majoring in politics, but I dropped out because I didn't enjoy it. I changed to psychology and I'm hoping to graduate next year. Undergraduates are students studying for a first degree, usually a BA, which is a Bachelor of Arts degree, or a BSc, which is Bachelor of Science. A 4-year first degree is called an honours degree. After your first degree, you are a graduate. Graduates can study for postgraduate degrees. For example, an MSc, a Master of Science, or an MBA, a Master of Business Administration. After a master's degree, you can study for a doctorate, for example, a PhD, or Doctor of Philosophy. Education is a common topic in the IELTS test, so it's useful to be aware of the most common words. මේක මම ලෙක්චර් නෝට් එකට දාන්න. හා ඊට පස්සේ කියමු. දැන් ඔයාලට ලෙක්චර් නෝට් ගොඩක් එකතු වෙලා ඇතිනේ. ඔයා මේවා ඔව් සර් ඒ print ටික outs නම් ගන්නවද? දැන් බලාගෙන ආවා. ඔයා මේවා print outs ගන්නවද? මොකද කරන්නේ? PDF එකෙන් print බලනවා. out එක නෑ සර් මේ PDF එක අරගෙන ඒකේ පොතේ ලියුවා. ආ. ඔයා මේ අරක මිස් කරන්න එපා. මේ රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොත ඒක ටටක් ගාලා ඉවර කරලා රසංකට සබ්මිට් කරන දවස් 10ක්වත් අතර මේ තව දැන් ඔයාලට 20ක් විතර තියෙනවා කව කරන්න. 20ක් 22ක් නේද? හා right. කියනවා. එක්කලා කියමු. Higher education. Higher education is the studying you do after school at a university or college. Applying for higher education, you apply to university or college to do a course. You are either accepted, meaning you are successful in your application, or rejected by the university. You can also say accepted or not accepted into a course. Yes, Yes. I applied to. Here's an example. I applied to Claremont College to do a business degree. They have just accepted me onto their course. Good student can receive scholarship to cover their tuition, that is their student fees. They get or win a scholarship to a university or to study a course. Here's an example. My niece has won a scholarship to study film at Toronto University. It's covered 80% of the tuition. At college of university, teachers give lectures or classes. Students attend and take notes. For example, A. True, please giving a lecture on ED test, but I can't attend unfortunately. Don't worry. I'm going to that. I'll Prof Lees කියන take Professor Lees එක Prof Lees කියලා කෙටියෙන් කියන Prof Lees Lee is giving a lecture කියන එක තමයි. Prof Lees giving a lecture on education technology වෙනද edtech. But I can't attend unfortunately. කෙටියෙන් කිව්වට කමක් නැහැ. Okay. Continue කරගෙන. Don't worry, I'm going to that. I will take notes and share them with you. Students choose a main subject, that's their major, or the subject they major in.
When they finish their course, they graduate. If they don't finish, they drop out. Here's an example. At first, I was majoring in politics, but I dropped out because didn't enjoy it. I changed psychology, and I am hoping to graduate next year. Qualifications: undergraduates are students studying for a ෆිසිියලෝජි කියලා කොයද කිවේ answer. මට ෆලෝ කරගන්න බනවා කොතන්ද කිව හිටිය Qualifications කියන්න දැන් කියවන්න තියෙන්නේ. කොල්ේ අන්ඩග්‍රජුවේට් ස්ටඩන්ස් මෙතන කියවන කමන් හිටිය උඩටකත කිව උඩ ටික කියුවේ දැන් qualifications කියවන්න තියෙන්නේ. ඕක පොඩේ මට එකතන කවුන student choose main subject that's major the subject is a major when they finish their course they graduate if they don't finish they drop out. Here's an example. At first I was majoring in politics but I dropped out because I didn't enjoy. I changed to psychology huh? Psychology. P silent. P before S is silent. Psychology. Okay. Psychology. I That is changed fine. to psychology and I am going to graduate. Graduate next year. Going to නෙමෙයි Qualification. තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? Going to නෙමෙයි. Hoping to Hoping. hoping to graduate next year. Qualifications: undergraduates are students studying for a first degree, for example, a BA, Bachelor of Arts, or a BSc, Bachelor of Science. A 4-year first degree is called an honor degree. Honor degree. For example, a BA honor. H before vowel is silent. H before vowel Honor. silent. Honor. H Honor. Honors. After your first degree, you are graduate. Graduates can study for postgraduate degrees. For example, an MSc, Master of Science, or an MBA, Master of Business Administration. After master's degree, you can study for doctorate. For example, a PhD, Doctor of Psychology. Philosophy. Philosophy. දර්ශනය. Philosophy. Psychology කියන්නේ මනෝවෛද්‍ය. විද්‍යාව. මේක philosophy. මේක psychology. Okay. බලන්න මේක full try එකකින් ටටක් ගාලා ඉවරයක් කළා. I refused reject වුණා කියලා කියන I refused මොකක්ද සර් මේ වචනේ refuge මොකද්ද? පළවෙනියටම තියෙන්නේ සර් උදපි කොටම කාපිය ගා කියලා නේ. refugee. සරණාගත. සරණාගත. හරි. Refugee. A refugee from Syria has graduated as a doctor in London, 10 years and 21 homes in 4 countries. After first starting medical school, Dr. Alija Anavi, 27, was congratulated by the mayor of London and at her Mayor. මේකට කියන්නේ mayor. Mayor of London. London at her at a tuition offered from
Offered from, sir. But Applied from. Applied from. hmm? Uh, applied from. Dr. Anari started medical school at the age of 17 in Aleppo, Syria. But the civil war broke out in 2011, and after her parents were killed, she had to graduation drop out. එයාට offer මොකද්ද කියන්නේ congratulate කළා නේද? අනිකන් Led දැන් by පස්සේ වෙනස් කරන්න. she had to drop out. drop out. ගල යනවාද? Drop out of school, look after her younger siblings. The family then had to leave Syria and eventually arrived in the UK after a 2-year journey. She made it the UK 3 years ago, and she made it 3 years ago, and applied to every medical school in country to fulfill her dream of becoming a doctor. She was offered Hmm? she was offered by she was offered by most because she was අනිකන් දාන්නේ rejected by most of අපි ආව different කන්ෆියුස් කරන්න දාන්නේ හො. yeah, by most වරදින්න පුළුවන් හො මේ මම බොරුවට දාන්නේ. because of differences in the courses in two countries. However, offered her place after interviewing her, allowing her to start in the third year of 5 years. She also received a scholarship from the college. It is covered her tuition as graduate and graduate. මොනවද වෙනස් කරන්න තියෙන දේ බලන්න ටක් ගාලා මේ. නෑ සර්. ඔය හරියනවා. පොඩ්ඩක් ඉතගෙන යන්න තියෙන. ඔක එච්චර දෙයක් නෑ. කලින් එකේ හෙන ගොඩක් කරතෝනේ නේ. ඔව් සර්. කරනකොට හරියන එකයි කියන්නේ. කරනකොට තමයි හරියන්නේ. මේකේ ඔක්කොම හරි ගියත් වැඩක් නෑ. ඔක්කොම වැරදුනත් වැඩක් නෑ. අපේ එන IELTS exam එකේ ඔක්කොම හරියන්නයි ඕනේ. ඔන්න තව එකක් තියෙනවා. Marina Coffer. Marina Coffer. Finish from
හතරෙන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න දෙන්න. Marina. History. Marina Crawford graduated from University of Second one. take a name. MSc. Master degree ගන්න. Master of Science. In environmental sciences. Something. The same. Only you still to attend. හ්ම්. That means you still need to listen to fourth class fourth and lecturer and get note. මේක ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕනේද? Listen to fourth class එක තියෙනවා. Okay. මේක Get notes. get the take the. Take notes. දන්නේ මම නිකන් කියන්නේ. ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ. ඒක ගන්නම් take කියන එක. ඔයා ෂුවර් එකක්ද කියන්නේ ඒක වර්ධින්න පුළුවන්. හරි. take the ගන්නවා. Okay. Number of lectures you have in a week depends on the subject to major in. මේජින් කියන එකෙන් ඔයා තේරුම් ගන්නේ මොකද්ද? පළමු කොට වගේ. බලමු. Online platform 7 එකට platform. You can also download the lesson to download කරන්නේ podcast. First time. Listen to lectures Graduated MSc හරි මෙතන podcast වෙනවා lecturer නේ. Listen to a lecturer and take notes. Podcast මෙතන හරි. Major in. The subject. Main subject එකක් විදිහට ඔයා ඉගෙන ගන්නවා තමයි කියන්නේ major in. Okay ද? අපි ඉස්සරහට යනවා. හරි sir. sir. මෙතන ඔයාලට හරි ගස්ස ගන්න තිබ්බ හැබැයි නේද? That means you No, sir. need to listen to a lecturer. අවුලක් නෑ ඒක. ඒක ඉතින් දෙකම එන්න පුළුවන්. ඒක අමාරු. ඒක වරදින්න පුළුවන් එකක් තමයි. ඔක්කොම හරියන්නේ කියලා නෙමෙයි. exam skills වල අපි යනවා. කියවන්න ටටක් ගලමු. Adjusting to a new life. Would you like to study in a different country? What thing do you think you would enjoy, and what might be strange? And you are going to read about the experience. Read about the experience. Yes, of an overseas student in UK. You will then study and practice the reading
Reading skill of scanning. Scanning. ස්කෑනිං ස්කිමින් රීඩිං කියලා තුනක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට කියලා දෙයි මෙයා. correct heading of each paragraph. paragraph එකකට heading එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මේකෙන් තෝරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ A B C D E F G H කියලා තියෙනවා headings ටිකක්. A කියන්නේ campus life. B කියන්නේ nights out. C කියන්නේ language barrier. D කියන්නේ positive differences. A කියන්නේ missing home. Getting around. Not so similar after all. Making friends. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. අර මේ කෝස් එක කරනවා IELTS විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා හදාගන්න හැටි ඒ වගේ වැදගත්කම. එතකොට පිටරට ගිහිල්ලා කෝස් එකක් කරනකොට ජීවත් වෙන්න ඕන විදිහ ඔක්කොම අහු වෙනවා. පේනව නේද? IELTS විතරක් නෙමෙයි කවර වෙන්නේ. බලන්න මේකට heading එකක් කියන්න හොඳ heading එකක් කියන්න. අද මේ don't think කියන්නේ දන්නවද? Daunting. Making somebody feel nervous and less confident about doing something. Like to make somebody feel this way. Daunting කියන්නේ confidence නැහැ nervous වගේ කියන අදහස තමයි. It's daunting for any students to move away from home for the first time. ඔයත් පළවෙනි වතාවටද ගෙදරින් එළියට යන්නේ? ඔව්. මේවා කරන්න. ඕකේ. ඒතර nervous වෙන්න පුළුවන්. අපි ආසාවෙන් ඉන්නව යන්නේ නේ? ඔව්. ඒගොල්ලෝ අම්මා ඉන්නවද? අම්මා ඉන්නවද? ඔව් සර්. අම්මයි තාත්තයි දාලා ඒතර යනවනේ? හා? හරි. එයාලත් පස්සේ ගෙන්න ගන්න බලන්න. It's daunting for any student to move away from home for the first time. Right. nervous ඒක uncomfortable වගේ daunting කියන්නේ ඒක. ඔය වචන මතක තියාගන්න. ඔයාලා ලියනකොට එසේ එකක් ඔය දාලා ලියන්න. සර් daunting නම් to be not saya එතන අනිත් මාතෘකා ටික මොනවද? campus life, night out, language barrier, positive differences, getting around, not similar. missing home කියන එක ඒක විතරක් නෙවෙයිනේ පෙන්නන්නේ. culture shock කියන්නේ මොකක්ද? Culture shock. Feeling being confused and worried that somebody may get when they visit another country. Different way of life attitude because the experience is so different from what they used to. Culture shock. UK ආවනම් culture shock දෙන්නේ නැහැ ඉතින් අපි කැමතියි. UK වල. missing home. අපි ඒක දැනට දාලා බලමු. හරි. නැත්නම් ඒකට සිමිලර් එකක් නැද්ද දන්නේ. Sing home, getting around. Still different. මේක දාලා යන්කෝ බලන්න. Next one. For understanding lecturers and writing assignments, my level of English wasn't a problem. Speaking to Scottish students too,
Though, It's though. quickly though it's quickly become clear that it wasn't as good as I'd assumed. I wasn't used to the accent at all, and was having people to repeat things I was about very pleased. ඒකේ මාතෘකාව ටික මොනවද? Campus life, night out, language barrier, positive difference, getting around, not similar after all, making friends. Campus life. Language barrier. What is that? ඒක දාලා බලමු. ඒ ටික දාලා බලමු ඉස්සරහට. ඒක නම් හරි පළවෙනි එක තමයි not similar Not after similar. all. කියවන්න. You said missing home. The correct answer is not so similar after all. In paragraph A, the writer says it wasn't expecting student life in Scotland to be noticed by different from my home country of the Netherlands. Wasn't expecting it to be noticed by a different and noticed by different ඒ කියන්නේ uh, සැලකිත ප්‍රමාණයෙන් ඩිෆරන්ට් වෙයි කියලා මං හිතුවේ නෑලු. ඔය පස්සේ බලනකොට not similar after all. I was similar. ඒ කියන්නේ හිතුවේ නෑලු එච්චර වෙනස් වෙයි කියලා පස්සේ බලනකොට වෙනස් කියලා දානවලු. ඒකෙන්ද ඒ කියන්නේ not similar after all කියන එක එයා අරගෙන. ඕකේ නේද මේ දෙක? හරි සර්. අපි යමු ඉස්සරහට. Reading skills can only scanning or skimming. ඔන්න ඔය ටික එයා කියලා දෙනවා. මම ඒ ටික ඔයාලට copy කරලා දෙන්න. Scanning or skimming. කියවන්න බලන්න ටක් ගාලා. තේරුම් ගන්න ගම. IELTS reading skill scanning. Scanning with skimming. Most of us read different things in different ways. When was scan a test, we look for specific information like a name, number, or a place. We don't have to read every sentences to every paragraph. We only look for what we need. Scanning is different for skimming. Mm, skimming also means reading quickly. But when you skim, you read all the passages to get the most ideas when to scan. And in the IELTS reading test, you have to find specific information in a text to answer some questions. To do this quickly, look at the question before you read the text to check you need to find. For example, it is question word is when. You need to look for date or time, and if the question word is who, you need to look for a person first name. Scanning for related words. The machine heading task is one activity where scanning will help you read and answer the question quickly. In this activity, you should scan and the text to match the headings for the words for paraphrases. You see is the test. These word or phrases will be related to the heading. For example,
look for a word or phrases like understand, problems, misunderstand, level of English, accent, accent, pronunciation wrong, etc., which related the language difficulties. If you look to into if you look through text quickly and find this paragraph, if there is a change, this is the correct answer. For understanding lecturers and write assignment, my level of English wasn't a problem speaking to top Scottish students. Though it's quickly become clear here that it wasn't as good as I assumed. I wasn't to the accent and at all and was constantly having to task people to repeating things. I also manage the pronounce just about every place name wrongly. Sometimes these frequent frequent little moment of embarrassment what wear me down. The paragraph here down doesn't use the word languages or difficulties from the headings, but the writer is talking about these things using related verbs and ideas. Note some answer option will have words which related to a specific paragraph but didn't have the same meaning. For example, the heading may be positive for the idea in paragraph negative or negative. So can first to find information matching the answer choice is and then quickly skim to check it has the same meaning. Skim the paragraph කියන එක මිස් කරමු. තනි කරම වචනේ. කවන්නේ. ඔබගේ මොකක්ද තේරුම් ගත්තේ? Skimming and scanning different නේද? Reading, skimming, scanning කියලා තුනක් තියෙනවා. කොහොම හරි අපි බලමු. IELTS reading, skill scanning. IELTS කියන එකේ දිග තේරුම මොකද්ද? International English Language Testing System. Right. Scanning was skimming. Most of us read different things in different ways. When we scan a text, we look for specific information like a name, a number or a place. Scan කරගෙන යනවා මොනවද names, number names ගාලා බලාගෙන යනවා. We don't have to read every sentence or every paragraph. We only look for what we need. ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? Scan කරනවා. Scanning is different from skimming. Skimming also means reading quickly. But when you skim, you read all the passage to get the most important idea. Skimming කියන්නේ වේගෙන් කියවගෙන එකට පොඩි idea එකක් ගන්නවා. Scanning කියන්නේ අර අවශ්‍ය points විතරක් ටක බලාගෙන යනවා name, dates, place. When to scan? In the IELTS reading test, you have to find specific information in a text to answer some questions. To do this quickly, look at the questions before you read the text to check what you need to find. For example, if the question word is when කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් දිනයක් වෙන්න ඕන. You need to look for a date or time. And if the question word say who, you need to look for a person, perhaps a name. අනේ වෙලාව තමයි අපි scanning කරගෙන යන්නේ. Scanning for related words. The matching headings task is one activity where scanning will help you read and answer the questions quickly. In this activity, you should scan the text
to match the headings to the words or phrases you see in the text. These words or phrases will be related to the headings. For example, if the heading is language difficulties කියලා heading එක තියෙනවා නම්, you could look for words or phrases like understand, problems, misunderstand, level of English, accent, pronunciation wrong, which related to the language difficulties. तर මේ වගේ topic එකක් ඔයාලට heading එකට විදිහට දාන්න ඕන නම් ඒ ඡේදෙ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවද කියලා බලන්න. If you look through the text quickly and find this paragraph, there is a good chance this is the correct answer. For understanding lectures and writing assignments, my level of English wasn't a problem. Speaking to Scottish students, true, though it quickly became clear that it wasn't as good as I'd assumed. I wasn't used to this accent at all and was constantly having to ask people to repeat things. I also managed to pronounce just about every place name wrongly. Sometimes these frequent little moments of embarrassment would wear me down. So මේ වචන ටික scanning වලදී මොනවද? The paragraph here doesn't use the words language or difficulties from the heading. Language or difficulties from the heading. But the writer is talking about these things using related words and ideas. Language difficulty කියන තමයි මෙයා කතා කරන්නේ. හැබැයි අපිට ඒක දැම්මට අපිට ආව වෙන එකක් නේද? Language difficulty නෙමෙයි නේද? ඒක topic එක යාලා suggest කරේ පස්සේ. මොකද්ද? Not different at all මොකද්ද ගන්න නේද? Similar. Not similar එකක් නේද? හැබැයි අපි language difficulty කියලා තමයි අපි ඒකට අනුව ගත්තේ. exam එකේ ඉච්චර අමාරු වැඩක් නැහැ. එතකොට note. Some answer options will have words which relate to a specific paragraph but don't have the same meaning. For example, the heading may be positive, but the idea in the paragraph are negative. So scan first to find information matching the answer choice, and then quickly skim the paragraph to check it has the same meaning. කියන්නේ මේ වගේ scanning skimming ඕන වෙන්නේ අර heading එක තෝරන වෙලාවට තමයි ටක් ගාලා වඩ මේව කරගෙන යන්න ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු තව ටිකක් ඉස්සරහට කියලා. ඔන්න ඔයාලට දැන් scanning හරි skimming හරි කරගෙන යන්න පුළුවන්. heading එක තෝරන්න. බලන්න. campus life යාලා අරකම තමයිනේ. උසයි ඒක paragraph C එක බලන්න දෙන්නේ. C එක බලන්න. ඒකට ආන්සර් එක ඔයා දන්නවා. ඒකට මොකක්ද දාන්නේ? ඒකේ මේ ඒකේ answer එක ඒක similar answer එකක් එතන තිබුණ නැහැ කියලානේ ආවේ. ඒකට අපි ගත්ත නේද මොකක් කරේ එතන තිබ්බ එකක්. Not so similar after all නේ. ඔව්. එතකොට අපි දෙවෙනි එකට ගත්තා. language barrier. ඒක නේද ගත්තේ? ඔව් සර්. Okay. තුන්වෙනි එක දැන් ඔන්න ඔයාගේ chance එක. I am used to traveling by public transport Amsterdam, but think traveling then work very different here. And there was no information on prices or where to get it. The university just but things work very different here. There was and there was no information on prices or get it. The university just assume everyone knows their thing. Trip to the university to more adventure than should have. The painting. අපි බලාගෙන යන්නද topics ටික? campus life, night outs මේක ගත්තා. positive differences, missing home,
getting around. Simulate ගත්තා. Making friends. campus life. Campus life ගන්නත් පුළුවන් වාට නැත්නම් getting around කියන්නේ වටපිටාව දැනගන්නවා කියන්නේ. වටපිටාව දැනගන්න transport කියන්නේ. Getting around ගමද? getting around. D මොකද කියන්නේ? It sounds strange, but I had to get campus life. D campus life కదా. Strange, but I had got used to spending all my time with other students and one university another away from university and travel. Studying experience on the same place you never. Okay, හතරයි අහන්නේ. කොහොම වැරදිද? කොහොමද ඔක්කොම වැරදුනේ? ඒක වෙනස් ඒවාක් දීලා තියෙන්නේ. වැරදි නේ ඔක්කොම වෙනස් ඒවා තියෙන්නේ. not that similar all කියන එක එච්චරනේ අර මේ මොකද ඒ වෙලා තියෙන්නේ අපි එහෙම මේ ආන්සර් එකක් සිලෙක්ට් කරේ නැහැ not so similar after all කියන එක මුල් දෙකේ අපි කලින් සිලෙක්ට් කරේ මේ දෙක නේද? ආවා කියලා. හරි බලන්න එක මොකක්ද කියලා තියෙන එක කියලා අපි තාම එක්සෑම් එක නෙමෙයි මේ එක්සෑම් ප්‍රැක්ටිස් එක ඊළඟට තමයි එක්සෑම් එක එන්නේ. You said not so similar after all. The correct answer is getting around. In paragraph C, the writer talks about traveling by public transport. Getting around means going from place to place. Language barrier. The correct answer is campus life. In paragraph D, the writer compares university life in the Netherlands, where people live away from the university and traveling, and university life in Scotland, where people study, eat, and experience all in the same place. මේක වෙලා දෙන්නේ අපි සිලෙක්ට් කරපු විදිය. අර අන්තිම හතරට තමයි යාළ බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන අන්තිම හතරට තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න. හරි. අන්තිම හතරට. බලන්න ENF කොහොමද කියලා 3 4 කියන්නේ ENF එක ඇත්තටම. E වලට මොකක්ද හරියන්නේ කියන්නේ බලන්නකෝ නිකන් බලන්න. Studying here had made missing notes. මොකක්ද නිමේෂ? Missing home. බලමු මේක කියන්නේ මේ E වල make up keep having borrow no friends just to it fit it. මොකක්ද මේ කියන්නේ ඇත්තටම? මේ රීඩ් එක Night out. අපි night out select කරමුකෝ. හරි. අන්තිම එක F බලන්නකෝ අපි select කරපු විදිය වැරදුනේ. F වල මොකද්ද? I was shocked. At first I was standing sorry.
Like getting around the sun? Oh God. It just took a little time to adjust. Then I felt right at home. Getting the done ගෙදර. Hmm. Missing home. I match Perry positive differences. Positive differences ද දන්නේ මොකද වෙනස් එක හොඳයි නේ එක නේද? ඒ කියන්නේ එයාලා strangers ලා කතා කරනවා. I had a lot of pleasant surprise too. So it's good. Just look little time to just adjust and then I felt positive differences ගන්නත් පුළුවන්. Missing home එන පොඩි idea එකක් තියෙනවා. උඩ මම හිතන්නේ missing home එකට මොකක්ද තියෙනවා. අපි මේකට දැනට Positive difference differences. තියාගෙන ඉඳලා C වලට මොකද ඔයා හිතන්නේ? C වලට මේකට නේද අපි getting around කියලා ගත්තේ. C වලට getting around කියලා ගත්තේ නේ බස් එකේ එහෙට මෙහෙට යන එකට නේද? ඔව් සර්. right. D වලට අපි මොකද ගත්තේ? had spent in missing campus ද මොකද නේ? campus life නේ. campus life. No. එතකොට මේකට ගත්තේ C වලට ගත්තේ getting around D වලට ගත්තේ campus life. අපි ඔය ටික දාලා බලමු. එතකොට හරි. අපි ගත්ත ටික හරි. ඔයාලට තේරෙනවද? අපි අර ඔව් ගත්ත ටික හරි අපි අර සිලෙක්ට් කරපු විදියයි වැරදුනේ එතන. අපි කියපු සිස්ටම් එක හරි. අර ඔයා මුලින් වැරදිච්ච හින්දා කන්ෆියුස් වුණා. මොකද උඩ ඒවටත් අපි අර දැන් අර කලින් සිලෙක්ට් කරපුවා මෙයාලා හිතලා නැහැ මේ අන්තිම හතර විතරයි අහලා තියෙන්නේ. 1 2 3 ඕකේ. දැන් අපි යන්නේ කෙලින්ම එක්සෑම් එකට. ෆුල් try එකක් දෙමු. බය වෙන්න එපා. වැරදුනාට කමක් නැහැ. වැරදිලා ඉගෙන ගමු. අපි 28 එක්සෑම් එක හොඳ ලියමු. එහෙනම් ෆුල් try කරමු බය නැතුව. අන්න ඔකේ ඔක්කොම පිළිවෙලට තියෙන එකේ ඉඳන්ම 5 6 වෙනකන් තියෙනවා. අර වගේ මිස් වෙන 1 2 3 4 5 5යි තියෙන්නේ. පළවෙනි එකේ ඉඳන් සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. කියවෙන්නේ නැකෝ. මම ටොපික්ස් ටික බලාගෙන යන්. එතකොට ස්කීම් කරලා බලන්න. මේ ටොපික් එක පළවෙනි එක student in India choosing to leave the UK, enabling student access, improving your English, learning to work with others, student friendly places to study, the best universities in the world, the courses that attract students from abroad. පළවෙනි එක කියලා බලමු. Universities that are most welcoming to overseas students, as you would expect English speaking country. අර ඒක තියෙනවනේ සර් මේ යුනිවර්සිටි best universities in the world. ඒක හරියනවා වගේ ටිකක් නේ. right. ඔව් සර්. හරි. number 1 ඉන්නේ ජර්මනි ගල්ලෝ නේද? second B බලන්න. Scott, who currently studying a business degree. Yeah. India student can people of one of him. People often why in travel because British University good reputation. Currently previous India.
I have that different way to බලමු topics ටික. student in English. Manda. Student from abroad, currently studying in Netherlands. Have a previous also studied in India. What's the name? Yeah, hey, කෙනෙක්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. ඔව් රසල් හෝව් කියන්නේ ඉන්දියන් නමක් නෙවෙයිනේ. මට හිතෙන්නේ අර H එකේ තියෙන එක කියලා. Courses that attract students from abroad. බලමු මේක ටිකක් හරි වගේ. Next one. C. වැරදුනට කමන්නේ. It's not only student department. Russell is not the only international student and in his department. Business and courses. ඔය දෙවෙනි මේ තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක නේද මේ H එකේ ඉන්න ඕනේ. මේකට H එකනේ. හ්ම්. පුරවා කියන එකට H. හරිද? උඩ එකට මොකක්ද දාන්නේ? B එකට. ඒකට චුට්ටක් අන්තිමට බලන්න. ඔව්. හතර බලමු. D එක. English speaking studying English කියන එක තමයි. D වලට මොකද හිතන්නේ? English ඉගෙන ගන්න එක ගැන නෙවෙයි තමයි. friendly study friendly place to ඒක තමයි. E බලන්න. Apart from the financial reason already mentioned type of E වලට මොකක්ද දෙනවා හිතන්නේ? apart the financial reason mentioned type of බලන්න topics ටික බලාගෙන යනවද? this sharing can lead to
Sharing of skill is turn lead improvement in quality of networking තියෙනවනේ. also help individuals develop and learning to work with others. වෙන මොකක් කරේ එකක් ගන්නවද මේකට? ඒක ගන්නම් සර්. වෙන මොකක් කරේ හොඳ එකක් තියෙනවද බලන්න. මොකද්ද හිතන්නේ? අන්දනේ මම නිකන් දැන් learning to work with others ගන්නම් සර්. අර උඩේකට ඉන්දියා ස්ටුඩන්ට් දාන්න. සීද රසල් ඔව් ඒ හැබැයි යාගේ නම බලමු. එහෙම නෑනේ. රසල් is not the sorry පහට අපි පහට තමයි සිලෙක්ට් කරේ. පහ කියන අන්තිම එක. අන්තිම එකට අපි දැම්මේ E. හරි. එතකොට එකට අපි දැම්මේ student friendly places. sorry එකට නෙවෙයි හතරට. එකට අපි දැම්මේ මොකද්ද? best universities දෙව. දෙකට අපි දැම්මේ courses කියන්නේ එයා කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් යුනිවර්සිටි එක අතහැරලා යනවද මෙයා? මොකද කරන්නේ? Scott, who is currently studying in business degree at Stirling International College in Netherlands. එයා නෙදර්ලන්ඩ් වල තමයි currently studying කරන්නේ. Previously also studied in India. කලින් ඉන්දියාවෙත් ඉගෙන ගත්තා. දැන් නෙදර්ලන්ඩ් වල ඉන්නේ. මිනිස්සු අහනවලු why I need to travel? Because British universities have a good reputation elsewhere in the world. අයියෝ මේ travel කරන්න British universities වල හොඳ reputation එකක් තියෙනවනේ. එහෙම නේද අහන්නේ? එතකොට but this is not something I need to do. It is something I really wanted to do. I have learned different ways to looking at things. How much I have in common. ඒ කියන්නේ එයා British leave කරලා වගේ අදහසක් නේද තියෙන්නේ? රසල් හෝව් choosing ඔව් සර්. ඒ වගේ ගන්න නේද? right. තුන තමයි අපිට problem එකක් ආවේ. Russell is not the only international student in his administrative courses are most popular with international students led by engineering techniques. ඒකට අපි දැම්මේ මේ The courses that attracts ඒක හරියම student. හතරවෙනි එක කියන්නේ D. D වල දාන student friendly places to study. ඒක නම් මෙතනම තියෙනවනේ එක. ඔව් පහට learning to work with others කියලා දැම්මේ. ඔයාලට මොනවද change කරන්න ඕනේද? නෑ සර්. හරි. දන්නේ කොහමද කියලා බලමු. 60%. Sorry, this means you failed the test. Can retake any time in order to finish the lesson. පළවෙනි එක තමයිලු student friendly places to study. හතරවෙනි එක තමයිලු correct answer enabling student access. අර උඩින් friendly තිබ්බට අපි නොමග යවන්න තිබිලා තියෙන්නේ. දෙකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. බලන්න කියවල ඒකේ මොකද්ද වෙනස? correct answer student friendly. Paragraph A writer says British Council has named the universities that are most welcoming to overseas students. students friendly කියලා ගන්න ඒකෙන් එන්නේ තියෙනවා. පිටින් පාඩේ දෙපැත්තටම යනවා හිතා ගන්න බෑ. Welcoming and friendly have similar meaning. එහෙමයි යා කියන්නේ. ඒකයි කියන්නේ welcoming කියන එකත් එක්ක එයා friendly කියන එක දාලා. මේකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Enabling student access. Paragraph D is mainly about how Germany makes it easy to international students to study here. For example, teaching in English and not making international students pay more than German students.
enable access එක ලේසි කරනවා. make easier for someone to go somewhere. يعني ජර්මන් භාෂාවෙන් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි වලින් උගන්වන ජර්මනි වල ඊට පස්සේ මේ ඒ රටේ ගානයි රටට වල එකම ගාන අය කරන්නේ. ඒ දෙකත් එක හරි නේද? ඒක ටිකක් සරම එකක්. කොහමද ඒක ඉගෙන ගත්ත නේ ටිකක්? ඔව් සර්. right අපිට ඒක රීටේක් කරලා ටෙස්ටිං යන්න බෑ මොලේ ඉඳන් යන්න ඕනේ එහෙනම් කරන්ට දෙයක් නෑ ලර්නින් පාත් එකේ අපිට තව දීලා තියෙන්නේ listening දෙකක් දීලා තියෙනවා writing එකක් දීලා තියෙනවා මොකද කරන්නේ writing එකක් කරමුද හා සර්. right කීයද වෙලාව කීයද 10:28යි okay language focus task analysis writing test and test අපි බලමු කරගෙන කියලා කියවන බෑ ටටක් ගලමු Your work in life. What is the most important thing to consider when you are choosing on a job or a career? Money, holiday, career. Job or career. Money, holiday, job satisfaction. The people you work with. How much fun it is. The opportunities to learn. In this section, you are going to study and practice useful vocabulary for answering questions related to work. Employer. Employer. A noun. A person or company that pays people to work from them. This company is a good employer. It pays its workers well and gives a lot of benefit. Degree. 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 Noun. An official piece of paper that says you successfully finished your studies and exams at the end of the university. End of university. I have a degree in math from Beijing University. Skills. Skills. Noun. Things that you are able to do well. She has natural management skills. She is good leader and can get people to work with. Experience. Experience. Noun. All the work that you have done in your life and what you have learned from it. I have been a teacher from 20 years, so I have a lot of experience. Colleague. Colleague. A person that you work with in the same company. I work in a small office with two of my colleagues. Employee. Employee. Noun. A person who works for a company. A lot of people work in this company. It has 10,000 employees. Qualifications. Qualification. Noun. The official exams you pass after studying. You need to study for your exams so that you leave school with good qualification. Extent. Extent. Noun. How much you believe something or think something is true. Some people think that it is good to give children pocket money for doing job in
the house. To what extent do you agree? Things that you are able to do well. Things that you are able to do well. Skills, an official degree. Extent. Extent. Then experience. Experience. Colleague. Colleague. The official exams you pass after studying. Qualifications. Employer. Employee. Once a year, the company organizes a big party for all its employees. Employees. The correct answer is employees, and employees is a person who works for a company. If you have good if you have good qualifications from school and university. The correct answer is qualifications. Qualifications are the official exam you pass after studying. She has worked in this area for over 20 years in four different companies. So she has a lot of experience. The correct answer is experience. Your experience is all the work that you have done and in your life and what you have learned from it. I really like my uh, colleagues and enjoy working with them. The correct answer is colleagues. Your colleagues are the people you work with to get university degree. You need to study. The correct answer is is degree. A degree is an official piece of paper that says you successfully finish your studies and exams at the end of the university. A lot of people say that bankers get too much money. To what extent? To extent. The correct answer is extent. We use extent to say how much you believe something or think something is true. For example, I agree to some extent, but I also think that the exam questions often end. To what extent do you agree?
I think she has all of the skills. The correct answer is skills. Skills are things that you are able to do it. The university is the biggest. The university is the biggest employee in the city. Employee. Employ the employer. The employees. The correct answer is employer. An employer is a person or company that pays people to work from them. Work and pay. Which jobs normally get the most pay? Do you think it's right for those people to get so much money? Is the pay for some jobs too high or too low? You are going to look at an IELTS option. Say on the topic of work and pay. Then study and practice different ways of giving your Opinion. opinion. Yes. Giving your opinion. Question එක answer එකේ තියෙනවා writing එකේ බලමු opinion question එකක්. මම දෙන්නම් එක note එකට. හොඳයි. Right. කියවන්න බලන්න. The writer says a lot of people believe it is unfair that top footballers earn much more than nurse and teachers. Nurses and teachers. මේ කියවලා බලමුනේ. question එක කියවන්න. Question. Sports stars often earn a lot more money than people in other professions. This is unfair because nurses and teachers, for example, are more useful to society and work harder than famous sportsmen. Do you agree or disagree? Answer. Sports stars can ක්‍රීඩාතරු often නිතර earn a lot more money than people in the other professionals. Other professions වලට වඩා sports stars ලා ගොඩක් හම්බ කරනවා. This is unfair. මේක අසාධාරණයි. Because nurses and teachers, for example, උදාහරණයකට nurses and teachers ලා more useful to society. ගොඩක් society එකට වැදගත්. And work harder than famous sportsmen ලා harder වැඩ කරනවා. මේක ස්ටේට්මන්ට් එකක්. මේකට ඔයා ඇග්‍රීද ඩිස්ඇග්‍රීද කියලා අහන්න. ඒකට ඔයාගේ අදහස තමයි අහන්න ඔපිනියන් එක. බලමු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා. බොඩි පැරග්‍රාෆ් කීපයක් තියෙනවා. තුනක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ කන්ක්ලූෂන් තියෙනවා. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ඕවර්වියු බොඩි පැරග්‍රාෆ් 1 2 එහෙමත් දාන්න තියෙනවා. බලමු මොකක්ද කියන්නේ? Nowadays, professional footballers earn much more than a teacher or nurse. Many people don't think this is fair because teachers and nurses do more unuseful work. However, I disagree that we should pay them more than the sport stars because top sports people can have a positive effect on young people and on society. They also have to work very hard. Firstly, sports celebrities can be a good example to young people. It is important for children and teenagers to take exercise to stay fit and healthy.
and watching sports people makes them want to do this. Also, I disagree with people who say that sports stars do not work hard. Top athletic practice mm, for hours every day trying to be the best. They often hurt themselves and have to rest because they use their body too much. So, in my opinion, and they should make a lot of money. A final reason why sports stars should earn a lot is that they brings people together. Parents and children enjoy watching sport together, and whole country can support their national sports team. This makes different type of people feel like they are part of the same society. To sum up, nurses and teachers should do very important work and should get better pay. However, I don't believe that we should pay sports stars less. They are models for young people, and they have to work very hard. Therefore, I think that it is right for them to earn a lot of money. හරි. මෙයා කියනවා Yes, introduction එකේ nowadays අද කාලේ professional footballer earns much more than teachers earn. ඒක ඇත්ත. Many people don't think this is fair. ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක සාධාරණයි කියලා because teachers and nurses do more useful work. Teachers and nurses ගොඩක් useful work කරන හින්දා ගොඩක් අය මේක අසාධාරණයි කියලා හිතන්නේ. However, මොන වුණත් I disagree. මම එකක වෙන්නේ that we should pay them more than sports star. මම එකඟ වෙන්නේ නෑලු නර්සස්ලට ටීචර්ස්ලට ස්පෝර්ට්ස් ස්ටාර්ස්ලටත් වඩා ගෙවන්න ඕනේ කියන එකට මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ because එතකොට මොකද ඔයා කෙලින්ම වගේ අදහස කියනවා I disagree. මේකෙන් අහන්නේ do you agree or disagree නේ. introduction එක ඔයා disagree කතාව කියන්න ඕනේ. Because top sports people can have a positive effect on young people and society. top sports people ලට young people සහ society එක ගැන positive effect එකක් දෙන්න පුළුවන්ලු. They also have to work very hard. අනිත් එක යාලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන සිද්ධ වෙන අයලු. ඔන්න එහෙම කියලා introduction එක දීලා යාගේ opinion එක දීලා යා මුලින්ම කියනවා firstly අන්න කියලා බලන්න. Sports celebrities can be a good example to young people. තරුණ අයට හොඳ example එකක්. It is important for children and teenagers to take exercise to stay fit and healthy. ඉතින් teenagers ලාට හොඳ fit එකට healthy එකට ඉන්න එක හොඳ role model එකක්. and watching sports people make them want to do this. sports people දිහා බලලා role model එකක් ගන්න එක මේක young අයට හොඳ healthy body එකක් තියාගන්න exercise කරන්න හොඳ motivation එකක්. also කියලා add කරනවා I disagree with people who say that sports stars do not work hard. යා කියනවා මේකේ they do not work hard කියලා කතාව. example more useful and work harder than famous sportsmen කියලා මෙතන කියන එක යා කියනවා. also I disagree with people who say that sports stars do not work hard. ඒක වැරදි කියලා කියන යා agree වෙන්නේ නැහැ. Top athletes practice for hours every day trying to be the best. They often hurt themselves. ගොඩක් එයාලා රිද්ද ගන්නවා තමන්ටම and have to rest because they use their bodies too much. සමහරට rest කරන්න යනවා ගොඩාක් එයාලගේ body එක use කරලා වැඩ කරන නිසා. So in my opinion they should make a lot of money. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාලා ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන එක සාධාරණයි. ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරන නිසා. So a final reason why sports stars should earn a lot is that they bring people together. යාලා මිනිස්සු එකතු කරනවලු. Parents and children enjoy watching sports together, and the whole country can support their national sport team. This makes different type of people feel like they are part of the same society. Society එකක් එකතු කරන්න, family එකක් එකතු කරන්න, එකට ඉඳගෙන බලන්න, එකට හරි වැදගත් කියලා මම හිතනවලු. ඒකින්දත් මම හිතනවලු ස්පෝර්ට්ස් ස්ටාර්ලා හොඳට ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර finally යා කියන conclusion එකට to sum up nurses and teachers do very important work and should get better pay. ඒක ඇත්ත හොඳ pay එක. However, I don't believe that we should pay sports stars less. මොන වුණත් මම හිතන්නේ sports stars අර අඩුවෙන් ගෙවන්න ඕන කියලා. They are positive models for young people and they have to work very hard
Therefore, I think it is right for them to earn a lot more money. Okay, with having that understanding, how we are gonna write these answers? The writer says a lot of people believe that unfair that top footballer earn much more than nurses and teachers. Writer says ලු මෙහෙම එකක් කියනවලු. එහෙම කියනවද? බලන්න. An answer. False. False ද? What sure ද? Mm. Also, එහෙම කියන්න. Writer කියන්නේ නැද මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා කියලා? Many people don't think it is fair කියලා කියනව නේද? හ්ම්? මොකද කියන්නේ? Nowadays, the professional footballer. කියනවනේ එහෙම එකක්. Okay. හ්ම්. Many people think. එතකොට මේක writer says a lot of people believe that unfair. True නේ? ඔය එකඟ වෙන්නේ නැද්ද ඒකට? නෑ හරි sir. එහෙම තමයි හැමෝම. Okay. Next one. The writer says that doctors, nurses and teachers should earn more money than top sports people. එහෙම හිතනවද? False. අනිත් එක ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියන මේක කියලාත් නැහැ නර්සස්ලා ටීචර්ස්ලා විතරයි කියන්නේ. Writer thinks that sports celebrities may cause teenagers and children to do more sports. එහෙම එකක් මේක කියලා නෑ. Sports නෙමෙයි යා හොඳට ෆිට් එකට එක්සර්සයිස් කරලා ඉන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. healthy නේද? එහෙම නේද? practice for. එයා කියනවා children and teenagers to take exercise to stay fit and healthy. Watching sport figure අර කතාවක් කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස්ම කරන්න ඕනේ කියලා. Next one. According to the writer, we should pay top sport people a lot of money because often hurt. එයා කියන්නේ මොකද්ද? Support the national they make different. ඒ කියන්නේ they often hurt themselves and have rest because of their worries. So in my opinion they should make lot of money. ඒ කියන්නේ අර රිද්ද ගන්න හින්දාව නෙමෙයි ඉතින් hard working ඔක්කොමත් එක තමයි යා කියන්නේ. මොකද්ද ඔයා මේකට කියන්නේ? පිස්සු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඔයා කියන්නේ true කියලා ගන්න. රිද්ද ගන්න හින්දා මේ දෙනවා කියලා ගන්නනේ. Okay. හරි. Next one. Writer The believes writer that we need nurses even more teachers. එහෙම එකක් කියන්නේ. nurses even more than teacher. එහෙම එකක් කියන්නේ. I think මෙන්න මේක මම නම් ගන්නේ මෙතන මේක false කියලා. නමුත් ඒක එහෙම කියන්න බෑ. නමුත් මේ සම්පූර්ණ අදහස කියන්නේ මම රිද්ද ගන්න හින්දා නෙමෙයි. එයාලා hard work කරන ඒ ඔක්කොමත් එක්ක. නමුත් ඉතින් ඒක වැරදි කියන්නත් බෑ. ඔයා කියපු එක ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු. It's important to children and teenagers to talk exercise and stay healthy and watching top sports people and make them want to do so. අර exercise කතාව එයා true කියලා අරගෙන ඔය කතාවත් එහෙමම හරි කියලා අරගෙන. Okay. මේක වැරදිලා තියෙන එක මොකක්ද? ඒක මේ. වැරදිලා තියෙන අර exercise කතාව. අපි කිව්ව අර මේ sports person ලා බැලුවට පස්සේ යාළට sports කරන්න ඕනේ කියලා තිබ්බේ. අපි අර healthy ඉන්නවා නම් මනම් කියලා ගත්තේ sports කරන්න හිතනවා. ඒක තමයි exercise කියලා අදහස් කරන්නේ ඇත්තේ. Okay නේද? හරි සර්. Okay ද ඔයාලට clear ද? ඔව්. ඔන්න ඒ පාර තව එකක් දීලා නේ. ඒකම නේද? හයි. ඒකම තමයි නේ. සමරික බලන්න ටටක් ගාලා දැන් ඔයාගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන කරලා කරලා. නෑ සර්. බැරි එපා. බැරි වුණා තමයි එපා. මෙන්න තියෙන අපාරින්න බෑ කියලා මොනව කරන්නේ?
These days, nurses and teachers earn much less than star footballers. For many people, this is not. For many people, this is not. ගොඩක් අය එහෙම හිතන්නේ නැහැ කියන එක වගේ නේද කියන්නේ it is not. මම නම් ෆලෝ කරේ නැහැ ඒක ඔයාගේ ආන්සර්ස් ටික එනකම් මට ටුක් ගාලා එන්න. නේ උඩ මේ ඡේදයෙන් හොයලානේ බලන්න ඡේදෙ උඩට not don't think this is many people don't think not unfair. Not unfair. ආන්සර් එකක් ගත්තා නිමේෂ. Many people don't think this is fair කියලා තියෙන්නේ. මෙතන These for days many nurses people and this teachers is nurses and teachers earn much less than star footballers. For many many people, people this is not fair නේ. unfair. අරක තියෙන fair කියලා හින්දා මේ ඔව් එන ඒක අපි ඔය දාමු. fair. Okay ද? හා සර් මොකද කියන්නේ many people මේකේ many people disagree කියලා දාන්න පුළුවන් නේ. not disagree කියලා දාන්න බෑ නේද? because sport stars are often a positive so ඡේදෙ උඩට example ද? positive example two children positive example කියලා අපි කියනවාද? මම දන්නේ මම නිකන් ඔයා confuse කරන්නත් එක කියන්නේ. positive sports stars of මම තාජුලක් බලන්න positive අපි ඒක දාලා යන්කෝ ඉස්සරහට නේද? they also have to work very they also have to work very මේක ඇත්තටම ඡේදෙන් ගන්න එකක් නෙමෙයි අර reading මේක writing එකනේ. very hard ද? this is meaning they are positive models for young people. මේක දානවද මෙතෙන් example කියන තැනට? හා සර්
මොකද හිතන්නේ example දානවද models දානවද? models දාන්න. ආ. They also have to work very hard. very hard. යට hard කියලා. එහෙම දෙයක් තියෙනවද? hard කියලා කොහෙද තියෙනවද? ඔව් සර් තියෙනවා. They කොහෙද? have to work very hard කියලා. අන්තිම මේ එකේ තමයි අනිත් එකේ. positive models තිබුණ එකේ. එතනම තියෙනවා. බලන්න එතනින් තමයි ඔක්කොම උත්තර ටික අරන් තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ supporting their national team ද? team කියලා තියෙනවද? national sports team. no more than one word හැබැයි. national team team ද? right. This makes different type of different of all kind. This makes people ද? Makes people of all kind feel part of people. different the people ද? okay. different කියන එක මේ මෙතෙන්ට ගලපෙන්නේ ගලපෙන්නේ නැහැ වගේ ටිකක් නේ. So teachers and nurses are valuable. මම දැක්කේ නෑ teachers very important. Nurses and teachers do very important very job. important and we should pay them. Important and we should pay them. But I don't think top candidates should get less. Huh? For them more, but I don't think top athletes should get less. එකක් මේ හරියනේ තිබ්බේ කොහේ හරි යට. මෙතන ASS. They are good. එතන තමයි role model තියෙන්නේ. good models. models. එතන අතෙන්ට මොකක්ද දාන්නේ? එතන models. Positive. එතන positive ද? positive. positive කියලා එතන තියෙන්නේ. උඩින් බලන්න. good example. Positive example. good example කියන එක positive example දන්නේ. ඒක වෙන්නේ නැද්ද නේ? example දාමු නේ අපි. හා සර්. අතන models කියලා ඇවිල්ලා. වැරදි නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. I'm very sorry. හැබැයි ඉතින් උපරිම try කරා අපි නේ. හිත හදාගන්න. 8න් 8ම ඇවිල්ලා තියෙනවා අට. මම සමහර ඒවාට support කරනකොට ඔයා තනියෙන් ගොඩක් ඒවා කරා. ස්ටක් වෙන හින්දා ඉතින් පොඩ්ඩක් අර එහෙම support එකක් දුන්නොත් ඒක එච්චර දෙයක් නෑ. දැන් කොහොමද කලින්ට වඩා ඔයා වේගෙන් ටිකක් කරගෙන යනවා. හිටපු ගමන් අර ආච්චි වෙන එක තමයි කේස් එක තියෙන එක හරියයි ටිකක් යනවා. මේ අපි බලමු. ඔයා ගෙවල් කොහෙද? රත්නපුරේ කොහනේ? ඔව්. අනුරාධපුරෙත් ගිහිල්ලා නෑ නේද? වැඩ පටන් ගන්න. මම ආන්සර් එකත් ඔයාලට කොපි කරා මෙන්න මේකත් මම එක්සෑම් ගයිඩ් එකත් මම කොපි කරා. IELTS පොඩි ගේමක් දුන්නොත් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවද දැන්? ඔව් සර්. කලින් වගේ ඈ? දැන් මේ ටිකක් බලලා මහන්සි වෙනවා. මුලින් තරම්ම බයක් නෑනේ? නෑ සර්. මුලින් මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නෑ නේද? ඔව්. right.
අපි බලමු giving your opinion. opinion දෙන එකක essays ලියනකොට වෙනස්. අර කලින් අපි කතා කරේ මොකද්ද? වෙන එකක් අපි කතා කරේ මොකද්ද? කලින් කතා කරා opinion එකට නෙමෙයි අපි කතා කරා කලින් අපි බලමු එක එක. මොකද්ද අපි කතා කරේ කලින්? opinion නෙමෙයි. Agree or disagree? මෙතන agree disagree opinion තමයි. තව තියෙනවා Essays. essays types තමයි. මම ඒ types ටික අපි වෙනම බලමු study කරලා හැමීට. එන විදිහට අපි බලමුකෝ දැනට. හරි. මේක කියවන්නකො මේක කියවම තමයි අපි essay එක ලියන එක හරියටම තේරෙන්නේ. ටටක් ගාලා කියගෙන යමු. හැබැයි තේරුම් ගන්න. මාත් පස්සේ කියවලා තේරුම් කරලා දෙන්නකො. ඔයා කියවන්නකො. Giving your opinion. Highlight two essays. Essays often ask මේ you බලමු to මෙන්න මේක ඔක්ස්ෆර්ඩ් මම ගොඩක් අය IELTS කියනවා අහලා තියෙනවා. මම දන්නේ ඒකේ හරි වැරද්ද කොහොමද කියලා. මේ IELTS කියන එක බලමු ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකෙන් කොහොමද කියන්නේ. IELTS. 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 IELTS නෙමෙයි හොඳ. IELTS. 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 බලමු යා කොහොමද කියන්නේ. IELTS. 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 කියන්න බෑ. IELTS. ගොඩක් අය IELTS කියලා මට කියලා තියෙනවා. ගොඩක් නර්සස්ලා එහෙමත් මට කියලා තියෙනවා. ડોක්ටර් මං IELTS කරා කියලා මට ටිකක් ඔළුවේ කැක්කුම වෙන එක ඇහෙනකොට ඒක මම පොඩක් පෙරේතන ඔක්ස්ෆර්ඩ් එක ගහලා බැලුවා. අවුලක් නැහැ. IELTS, right? IELTS. Right. බලමු කියවා. IELTS. ඒක අමාරු වෙනම් අපි මෙහෙම ආයෙ බලමු. මෙතන I තියෙනවා. I වෙනම කිව්වා I අකුර else. කියන්න බලන්න. else. IELTS. ඒක හරියටම කඩලා කොහම ලේසි. එතකොට පස්සේ හොරුවේ. IELTS. Right. IELTS. හරි. අපි එමෙට කියවගන්න බලන්න. වැරදුනට කමන්න. IELTS two essays often ask you to give your opinion about a topic. They may say, for example, what is your opinion? Do you agree or disagree? Or to what extent do you agree with this statement? It is important to give your opinion simply but clearly in the introduction, so the reader understands your point of view from the start. You then give two or three reasons in the main part of the essay. One reason in each paragraph with example to support it. Giving your opinion. Here are some of the phrases you can use to give opinions. It is important to learn a few of these so that you don't always repeat the same phrase. I think that, I feel that, I believe that, in my opinion, in my view, for me. Example, I believe that nurses should get higher pay. In my view, people should not retire until the age of 70. If the question asks, do you agree, or to what extent do you agree? Use the same verb is your answer. Example, I agree that some people should get money.
I mostly agree with this opinion. However, I do not think that I disagree with this statement because I feel people should put in your reason in order. It is important to put the reason for your opinion in an order that is easy for the reader to understand. The best way to do this is to put each argument in a separate paragraph along with your reason. You could also use expressions such as firstly, secondly, and lastly to tell the reader that you have a number of different ideas. I believe that nurses should get higher pay for several reasons. Firstly, they are important to society. We all need medical care. Secondly, many people uh, who uh, who want to be nurses chose other jobs with better pay. Lastly, nursing is a very hard job, so it is fair to give nurses enough pay to live a comfortable life. To make it clear that you are giving a reason for an opinion, you can use expressions such as one reason for this is, another reason is, this is because. Example, in my view, people should not retire until the age of 70. One reason for this is that it is too expensive for a country to have many people not working. ඕකේ. ඔයා කියවනකොට ඔයා ගොඩක් කඩ කඩ එකම දේ රිපීට් කර කර කියවන. ඒකෙන් ඔයා ටිකක් රීඩින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ කඩන්න නැතුව කියවන්න. බලන්න මම කියවන්න try එකක් දෙන්න මේ වගේ. ඒකෙන් ඔයා ඒක මීනින් එකක් වෙන විදිහට කියවන්න ඕනේ අනිත් කෙනාට තේරෙන විදිහට. Giving your opinion. ඔබගේ අදහස දෙන්න. IELTS. IELTS task 2 essay often asks you to give your opinion about a topic. They may say, for example, what is your opinion? But විරාම ලක්ෂණ වල නවත්තලා තේරුම එන විදියට ඔයාට පුළුවන් උපරිමයෙන් අනික් කෙනාට තේරෙන විදියට ඕනේ කියවන්න. Do you agree or disagree? Or to what extent do you agree with this statement? It is important to give your opinion simply but clearly in the introduction, so the reader understands your point of view for the start. You then give 2 or 3 reasons in the main part of the essay. One reason in each paragraph with examples to support it. ඔයාලා ලස්සනට එයා කියලා දෙනවා. ඔපිනියන් එක අහනකොට agreeද disagreeද කියලා to what or what is කොච්චර දුරට ඔයා agree වෙනවද කියලා. It's important to give your opinion simply but clearly in the introduction. සරල සහ clearly පැහැදිලිව introduction එක වගේ opinion එක දෙන්න ඕනි. So the reader understand your point of view from the start. reader ට තේරෙනවා එතකොට ඔයා මොකක් සම්බන්ධව ඔයාගේ අදහස කියලා. ඔයාගේ අදහස කියලා then you then give 2 or 3 reasons. එතකොට ඊට පස්සේ ඡේදවල අපි කරන්නේ ඒකට හේතු කියන එක. එතකොට එක හේතුවක් එක paragraph එක. One reason in each paragraph with examples to support it. Giving your opinion. Here are some of the phrases you can use to give opinions. It is important to learn a few of these so that you don't always repeat the same phrase. මේ වගේ කීපයක් ඉගෙනගෙන තියාගන්න එක හොඳයිලු නැත්නම් ඔයා එකම repeat කරන්න ඉඩ තියෙනවා. I think that and I feel that කියලා ඔයාගේ opinion දෙනවා. I believe that in my opinion, in my view, for me ඔය ටික කියලා අපිට අපේ opinion දෙන්න පුළුවන් එක එක ඡේදවල. මේ ටික අතිශය වැදගත් opinion questions වලට. Examples. I believe that nurses should get higher pay. And in my view,
people should not retire until the age of 70. If the question asks, do you agree? Or to what extent do you agree? Use the same verb in your answer. Example, I agree that some people should get more money. I mostly agree with this opinion. However, I do not think that. I disagree with this statement because I feel people should. Putting your reasons in order, it is important to put the reasons for your opinion in an order that is easy for the reader to understand. The full stop එක. අපි එතන පොඩ්ඩක් understand. The best way to do this is to put each argument in a separate paragraph along with your reasons. එක paragraph එකක දාලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට paragraph තුන ලස්සනට මෙහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. You could also use expressions such as firstly කියලා පළවෙනි paragraph එකේ වඩා විස්තර කරන්න පුළුවන්. Secondly කියලා දෙවෙනි paragraph එකේ වඩා විස්තර කරන්න පුළුවන්. And lastly කියලා අන්තිම paragraph එකේ වඩා විස්තර කරගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සනට. එතකොට කියවන කෙනාට හොඳට තේරෙනවා මෙයා මේ opinions තුන තමයි මේ paragraph තුනේ දීලා තියෙන එක ලස්සනට. To tell the reader that you have a number of different ideas. I believe that nurses should get higher pay for several reasons. අන්න එහෙම කියලා several reasons තියෙනකොට firstly කියලා they are important to society. We all need medical care. Secondly, many people who want to be nurses choose other jobs with better pay. Lastly, nursing is a very hard job, so it is fair to give nurses enough pay to live a comfortable life. To make it clear that you are giving a reason for an opinion, you can use expressions such as one reason for this is කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. Another reason for this is කියලා this is because කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට example, in my view, people should not retire until the age of 70. One reason for this is that it is too expensive for a country to have many people not working. ඔයාගේ recording එක අහලා බලන්න මේක ඔයා හරි confused විදිහට කියවගෙන යන්නේ මේ ඡේදෙම මේ paragraph එකම ඔයා කියවගෙන යන්නේ ඔයත් confused වෙනවා අහගෙන ඉන්න කෙනාට confused වෙනවා ඒකට ඔයා full stop වල හරියට නවත්තන්නේ නැහැ සමහර එකේ full stop එක ළඟින් ටක් ගාලා ඒවලම පටන් ගන්නවා comma ඒව ඉච්චර ඔයා කියා නැතුව කියවගෙන යනවා ඒක නිසා ඔයා slowly හිමීට practice කරන්න ඕනේ ඒ තැන් වල නවත්තලා කියවන්නේ කොහොමද කියලා recording අහන ගමන් ඒ slowly improve කරන අපිට ඇති තරම් වෙලාව තියෙනවා right මේකෙන් ඔයා ගන්න ඕන idea එක තමයි අර paragraph එකේ introduction එකේ ඔයාගේ opinion එක දීලා ඒකේ හේතු ටික firstly secondly mostly නැත්නම් lastly කියලා අපි හේතු ටික දෙනවා එහෙම කළා යන එක තමයි මේකේ අපේ target එක අපි බලමු ඉස්සරහට කියලා බලන්න මේ ටිකට ටක් ගාලා කරලා දාමු I agree with a good university. I agree with. okay අපි මේක නිකන් බලමු ලස්සනට කොහොමද කියන්නේ කියලා අයන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ sound I agree agree Agree. okay right අපි I agree With a good university degree can help you to get the job. මොකද්ද හිතන්නේ ආස With with check කරලා බලමු that I agree. කියන්න බලන්න The correct answer is that agree that is used when a full sentence with the subject and verb comes next. A good university degree can help you to get a job. It is a full sentence. Agree with is used when a noun or pronoun comes next, not as part of a full sentence. For example, I agree with this
with දානවා නම් part එකක් එන්න ඕනේ. Full sentence එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ a good university degree can help you to get a job. ඒක full sentence එකක් වගේනේ. එතකොට that කියන එක තමයි අපිට use කරන්න වෙන්නේ. Okay. අර තේරුණාද එකෙන්? ඔව් සර් තේරුණා. Confused? නෑ ඒ සර්. කියන්නේ full sentence එකක් වෙනවා නම් that with වෙනවා නම් full sentence එකක් නැති අවස්ථාවල තමයි ඒක use කරන්න කියලා තමයි අපිට ලස්සනට කියලා දෙන්නේ. Right. Next one. Because they are not paid well. Reason is because they are not. Another reason is that they often work very early in the morning or late at night. Another reason. Okay. Well. The correct answer is another. Reason is a singular countable noun. So another and another is the correct form. In my view, it is for employers to gym or exercise is paid for their work. View. In my view, are common ways to say what you believe. Both phrases are followed by a comma. The expression for me used in the same way. Correct. Secondly, there are disadvantages for familiar. Family is if one parent work overseas. Familiar if one. The correct answer is secondly. Secondly is a way to introduce your second argument in an essay. You could also say another reason is that, or also. I believe that the best way to learn, which the the best way to learn about business is to do. I believe that correct answer is that is used in many option phrases such as I think that, I feel that, and I believe that. No, it is also possible to write this sentence without that. I believe the best way to learn about business is to do an intern. Yeah. In my opinion, technology has had mainly positive effect on the world of work. The correct answer is in my opinion, or in my view, are common ways to say what you believe. Both phrases are followed by a comma is used in the same way. Okay, ඊට පස්සේ writing skill එකට අපි යමු. කියන්න බලන්න.
Getting off to a good start. Getting off to a good start. The first paragraph of an essay is the introduction. In the introduction, you say what you are going to talk about. Sam, this means uh, in an exam, this means you repeat the idea in the section in your own words and give a very short answer to it. In this section, you are going to look at how to write a good introduction for an uh, IELTS. IELTS. task to essay. IELTS. IELTS. Hello, මේක අහලා. The introduction to an IELTS essay should give the reader information about the question you are answering and an overview of the most important ideas in the essay. If the question asks for your opinion, you will give this in the introduction too. There are many ways to write a good introduction, but let's look at a typical structure that you might see in an opinion essay. The first thing is to paraphrase the question. That's to say, you repeat the ideas from the question in your own words. This is so your reader knows what you are going to write about. Look at this question about the importance of a university degree in getting a good job. You could start by saying something like this. If you want a good job, a lot of people think that the main thing you must have is a degree. Notice how the word order and some of the words from the question have been changed, but the meaning is more or less the same. The most important thing you need in the question is the main thing you must have in the introduction. To get a good job has changed to if you want a good job, and a university degree is now just a degree. The next thing to do is give an opinion. I say an opinion because you don't have to say what you really think. Remember, this is a language test. The examiner is looking at how good your English is, not judging you on your opinions. Here's an example based on the same question. I agree that a degree is very important if you want to get an interesting job with good pay. This is a clear and simple statement of opinion. So the last thing you need to put in your introduction is a reason for your opinion. In just a few words, you need to give the reader some idea of why you hold that opinion. In this case, you could just say something like, employers usually prefer people who went to university. The reader will now have a clear idea of what you are going to write about, what your opinion is, and why you believe that. In the rest of the essay, you will explain your opinion in more detail and give specific examples to support your argument. So keep the introduction short and simple. Right. Writing an introduction මේක අපි information ටික දෙනවා මට copy කරලා දෙන්න. මේකෙන් පස්සේ ඔයා පොඩි interval එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි
අට ඕනනම් අර මිස්ටර් කියලා සෙෂන් එකක් arrange කරලා දෙන්න පුළුවන් පොඩි ටයිම් එකකට පස්සේ පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන. හරි. මොකද කරන්නේ අදම සෙෂන් එක ගන්නවද වෙන දවසක ගන්නවද? ඔයාට අමාරුද අද ගොඩක් කරලා? මේ එහෙම නෑද? මේ එහෙමට අර මිස්ටර් පුළුවන් නම් අද පුළුවන් කියලා කිව්වා මම බලන්න. හ්ම්. හරි අපි මේ කියලා බලමු ටක් ගාලා කොහොමද මේක තේරුම් ගන්න ගමන් කොහොමද කියවන්නේ අපට try එකක් දෙන්න බලන්න අපි try එකක් දෙමු. Writing an introduction for an opinion essay. A clear introduction gives your reader information about the question you are answering and an overview of the most important ideas in the essay. If the question ask for your opinion, you will give this in the introduction too. There are many ways to write a good introduction, but here is a typical structure for an opinion essay. Paraphrase the question. In your first sentence, paraphrase the essay question. That means you repeat the ideas for the questions in your own words. This is so your reader knows what you are going to write about. For example, question: the most important thing you need to get a good job in is a university degree. To what extent do you agree? Introduction. If you want a good job, a lot of people think that the main thing you must have is the degree. Notice that the word order in the introduction is a little different to the question, and some of the words have been changed to the most important thing you need. The main ඕන ගන්න ඔයා ආන්සර් කරලා කියලා ඉන්න නේද? යාළ දෙකටම බය වෙලා ගන්නේ නේද? ඒක හරි. Okay. හරි. The main thing you must have to get a good job. If you want a good job, a university degree. Give your opinion. In the second sentence of the introduction, give your opinion. Example: I agree that a degree is very important if you want to get an interesting job with good pay. Give a reason. At the end of the introduction, give one or two reasons for your opinion in just a few words. Example: employers usually prefer people who went to university. The reader will now have a clear idea of what you are going to write about, what your opinion is, and why you believe that. In the rest of the essay, you will explain your opinion in more detail and give specific example to support your argument. So keep the introduction short. Again, කියන්න බලන්න. The clear introduction gives your reader information about the question you are answering and an overview of the most important ideas in the essay. If the question asks for your opinion, you will give this in the instruction too. There are many ways to write good introduction, but
There is a typical structure for an opinion essay. So make paraphrase the question. Introduction මොගේ opinion එක දෙනවලු. In your first sentence, paraphrase the essay question. That means you repeat the ideas from the question in your own words. This is so your reader knows what you are going to write about. For example, question එක තියෙන්නේ the most important thing you need to get a good job is a university degree කියලා. To what extent do you agree? එතකොට ඔයා කියනවා introduction එකේ if you want a good job, a lot of people think that the main thing you must have is a degree. ඔන්න එයා ඒක paraphrase කරලා තියෙන විදිය. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Notice that the words order in the introduction is a little different to the question and some of the words have been changed too. The most important thing you need කියලා එයා දාලා තියෙනවා. The main thing you must have. The main thing you must have කියලා මේ question එකේ තියෙනවා. question එකේ තියෙන්නේ most important thing කියලා. එතකොට introduction එකේ තියෙන්නේ the main thing you must have is a degree. එතකොට අනිත් එකේ අදාලා තියෙනවා to get a job කියන එක if you want to get a job. තොර මේ paraphrase if you want to get a job. තේ වෙනස් කරලා දාලා තියෙනවා paraphrasing කියන්නේ එක. a university degree එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා degree කියලා. Give your opinion. In the second sentence of the introduction, give your opinion. A degree is very important if you want to get an interesting job with good pay. දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් අරක paraphrase කරලා පළවෙනි වාක්‍යයෙන් දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නලු I agree මම එකඟ වෙනවා that a degree is very important. අර දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් කියනවා වගේ opinion එක. පළවෙනි වාක්‍යයෙන් question එක paraphrase කරලා දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් වගේ opinion එක කිව්වා I agree that a degree is very important if you want to get an interesting job with a good pay. ඊට පස්සේ අපි reasons දෙනවා at the end of the introduction. Give one or two reasons for your opinion in just a few words. The employers usually prefer people who went to university කියලා ඔන්න examples දෙන්න reasons ටික කියාගෙන යනවා. ඔය ෆෝන් එකෙන් නේද කියවන්නේ නිමේෂ? ඔව් සර්. මේක තව පොඩියට පේන්නේ නේද? laptop බලන්න එලකොට පේනවා. The reader will now have a clear idea of what you are going to write about, what your opinion is and why you believe that. In the rest of the essay, you will explain your opinion in more detail and give specific examples to support your argument. So keep the introduction short. Right, introduction short විදිහට අපි කියලා ඊට පස්සේ අපි argument එකට ඊළඟට point wise අපි යනවා support කරගෙන. අපි බලමු මෙන්න question එක තියෙනවා introduction 1 introduction 2 කියලා තියෙනවා. බලන්න මොකද්ද best introduction එක කියලා ටක් ගාලා. Many companies have rules about how the clothes their employees wear. What are the advantages and these days a lot of businesses tell workers what they can and cannot wear to work. Some advantages. Following introduction 1. අපි බලමු. Yeah. The correct answer is introduction 1. It is a good idea to paraphrase the question at the start of an essay. This shows that you understand the question and tells the reader what you will talk about. Introduction 2 uses
uses a lot of same uses a lot of same the words from the question, but introduction one paraphrase the question well. Notice the different phrases. Many companies, a lot of businesses have rules about tell workers what they can and cannot employ workers. Introduction. In some countries, companies must not say that someone is too old to start working for them in the positive or negative way. The countries companies must not say that someone is too old working for them. In my view, it is good company cannot take introduction to the correct answer is introduction 2. Introduction 1 only gives an opinion and does not paraphrase the question. It also answers a slightly different question. Introduction 2 paraphrases the question, gives the writer's opinion and gives some basic reason for this opinion. When a company needs a new employee, what is the most important thing they should look for? The experience or qualification by when company needs new employee, what is the most important thing they should when the business looks new employee, it has to think about lot of things. They want some important but good qualification. So දෙවෙනි එක පේන්නේ හරියට. business දෙවෙනි The correct answer is introduction 2. Introduction 2 paraphrases the question, gives an opinion and gives a reason for that opinion. Introduction 1 also does this, but it gives too much information and too long. Most of this information should be in the main part of the essay. All the people in a company should have the same number of days holiday per year. What extent? Many people employees in business get same. Introduction 1
The correct answer is introduction 1. The writer paraphrases the question, gives the opinion, and then gives reason for this opinion. In introduction 2, there are reasons why some workers get extra holidays, but the writer does not say what their opinion is. Unemployment is one of the most serious problems in society today. What do you think are the main causes of unemployment? For the solution, can you suggest? When the lots of people can find job, can't find job. It is problem. If people can earn money, they steal. Around the world, too big number. Now, how do many? Once introduction 1. How do I Introduction. The correct answer is introduction 1. Both introduction talk about unemployment, but only introduction 1 talks about causes of unemployment and the solution to the problem with the question asks for introduction 2 talks about the result of unemployment. This is not part of the question. What is the problem with the highlighted part out of this introduction? Teenage missing word. Problem with teenagers who part-time work can learn important things such as being responsible and arriving on time. Teenagers who part-time work can work. This is problem with verb. මොනවද verb එකද ඔයා හිතන්නේ? Part work, part-time working, trying learn important things such as being පළමුව check කර බලමු. narrative. There's a word order. The correct answer is there is a problem with word order. Part-time is an adverb that describes how a person works. It comes after verb. Teenagers who work part-time. That's it. ඕකේ කමන්න අපි ඒ වගේ ඒවා ගණන් ගන්න එපා. අපි අර introduction ඒ ටික තේරෙනවා නම් main ටික තේරෙනවා නම් ඒ ඇති. Young people who do a part-time job learn that work is sometimes fun and then sometimes bored. Young people who do a part-time job. Young people who do a part-time job learn that work sometimes bored. This is an incorrect word. කියන්න. Incorrect word. Correct answer is there is an incorrect word. We use both to describe how a person feels. To describe a noun like work, you need the adjective boring. Work is sometimes fun and sometimes boring.
also help them understand the value of money because they see that it is not easy to earn it. Easy to earn it. There's a problem with word order. One more The thing. correct answer, there's a missing word. The verb helps me the subject. It helps them understand. Or it also helps them understand. About Having a part-time job also helps students because responsible and organize their time. Having a part-time job also help students. Problem with verb? බලමු. Word. නේද? Correct. මොකද බලන්න කියලා තියෙන්නේ? අපි essay එකට The focus correct, කරමු. try කරමු ටික. අවුලක්. the correct answer is there is an incorrect word. This sentence talks about the time of the student. So this should be the possessive to there helps student become responsible and organize their time. Sir, ඔව්. මිස්ටර් කියලා මට මේ හෙට දාගන්න බැරි වේද සර්? අද මෙයාට නංගිට පාන්දියක් තියනවලු. අපි අපේ හෙට දාගමු. කමක් නැද්ද සර් එහෙම? අවුලක් නෑ අවුලක්. හරි ක්ලාස් එකක් තියෙනවලු ඒක. ඒකට කවන්න. අපි මේ session එක ඔයාලට වෙලාව ඇතිද? ඇති සර්. යාට ක්ලාස් එක තියෙන්නේ මේ මදරාමාර පහුවෙලාලු. හරි හරි. අද ගොඩක් කරානේ ඔයාලට මහන්සි. දැන් ගියද කියලා එයා බලයි සර්. It is very important for young people to learning to be on time because employers don't want work. Words makes me there is a problem with words. Verb word. Verb to- The correct answer is there is a problem with verb. The phrase it is important. Take the infinitive with to. It is very important for young people to learn and to be on time. Okay, the last one. Last one එක හෝ ඊට කලින් එක මම හිතන්නේ. body paragraph 3 බලන්න මොකද කියනවා? What is the finally I think that is good for a young person to work in a team, especially with experienced people who can teach them. Especially people who can to දාන්නේ නැහැ නේද? to. can to the incorrect word. Word. Verb ක්‍රියාපද verb Verb ද? word කියන්නේ මේකද? අන්න. Can takes the infinitive without to. අර කතාව තමයි. කතාව හරිය අපි verb ද කියලා මිස් උනේ අවුලක් නැහැ. Last part එක අන්තිමේ. What is the problem with the highlighted? To sum up, I believe that having a part-time job is a good thing for teenagers because it helps prepare
them for life after school. එතන මේ prepare එකට කලින් එක to එන්න ඕනේ මං හිතන්නේ මොකක් කරේ එක prepare එකම හරි මොනවා හරි verb එකේ අවුලක්ද? verb. verb එක නේ බලමු මොකක්ද දාන්නේ කියලා දෙන්නේ කියලා. The correct answer is there is a problem. There is a problem with the verb. The writer is talking about a general situation, not a specific event in the past. So this should be either present simple helps because it helps prepare them for life after school. helps කියලා කියන්නේ මෙතන මේ help කියලා නෙමෙයි තිබ්බේ help කියලා. එකපාරට පේන්නේ නැහැ නේ. They will probably also more care. ඒකත් මම ඔයාලට copy කරලා දෙන්නම් question එකත් එක්ක ඔයා පස්සේ study කරන්න. පොඩ්ඩක් මම ඒක අන්තිම දැන් මේක නම් පේන්නේ නැතුව යනවා ඊට පස්සේ. Right. They will probably also more careful with the money they earn. And then it was there is a problem with the word order. Missing word at one word after it there should be they will probably also be more careful. There is no main verb after will එකට පස්සේ main verb එකක් නෑලු. ඒ තමයි කියන්නේ. බලමු. ඒකෙන් කොහොමද මම ඔයාලට model answer එක දුන්නා. දැන් අපි final exam එක තමයි යන්නේ. writing skill එකේ අන්තිම part එක. මේකේ කියවන්න ටක් ගාලා අන්තිම part ඉවරයි. Who needs to go to work? Would you prefer to work in an office every day or do the same job from your home? What are the advantages of each way of working? What are the disadvantages? You are going to write an opinion essay about this topic. You should write and check your answer in 40 minutes. Before you start, you will see some tips to help you. question එක කියවන්න. Write about following topic. These days, more and more company employees work at home. Some people believe this has many advantages, but others disagree. What is your opinion? දැන් ඔයාගේ opinion එක ඔයා කියන්න ඕනේ මේක right? ඔයා එක ලියන්න. මම ඒක ඔයාට answer එක දෙන්නම් type කරලා මම discuss කරන්න යන්නේ. answer එක මේ පොඩි answer එකක් තියෙනවා. ඔයාට මම question එක දෙන්නම්. answer එක ඔයා ලියලා ඔයා බලන්න. ඔයාගේ එකත් එක්ක මොනවද අඩුපාඩු කියලා. right? Answer. right. මම note එකට දැම්මා. පොඩි model answer එක මම දැම්මා හා. Answer. හරි. ඔයා එහෙනම් ඒකත් එක්ක බලන්න try කරලා answer එක කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් අදට session එක අවසන් කරමු. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ද rest එකක් ගන්න අද ඇති වෙන්න කරා නේද? Sir, මේ ඔව්. කියන්න. sir මිනිස්ට කියලා මම හෙට session එකක් මම arrange කරලා දෙන්න. මම arrange කරලා දෙන්නම්. හරි. okay. Sir, thank you, sir. හරි. අපි යන session එක.